Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Iniciamos neste momento a programação do Simpósio Internacional de Pesquisa em Educação na Saúde da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Este é um evento voltado a profissionais e estudantes de pós-graduação, visando a atualização de novidades de pesquisa no mundo, no campo da educação na saúde, a partir de conferências internacionais, apresentações simultâneas de trabalhos orais e pôsteres. Realizado em conjunto com o 6º Seminário Internacional sobre Carreira Docente nas Profissões da Saúde, evento que conta com a participação de professores de diversas universidades do Brasil e do exterior, discutindo a conjuntura atual e as perspectivas de atuação no setor, o Simpósio Internacional de Pesquisa em Educação na Saúde integra a programação de aniversário dos 60 anos da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Este evento é organizado pelo Núcleo de Avaliação e Pesquisa em Educação na Saúde e Comissão de Corpo Docente da FCM, com o apoio da Coordenadoria de Apoio Acadêmico e Núcleo de Tecnologia da Informação. Não deixe de compartilhar a sua experiência nas redes sociais, com a hashtag FCMUnicamp. Para abrir os trabalhos desta manhã, convido ao palco o professor Dr. Eric Vinícius de Paula, diretor associado da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, neste ato representando o professor Dr. Cláudio Sadi Rodrigues Coy, diretor da FCM. Convido ao palco a professora doutora Cláudia Viana Maurer Morelli, neste ato representando a pró-reitora de pós-graduação da Unicamp, professora doutora Raquel Meneghello. Professora doutora Eliana Martorano Amaral, coordenadora do Núcleo de Avaliação e Pesquisa em Educação na Saúde da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e anfitriã de ambos os eventos. Professora doutora Joana Froz Bragança Bastos, docente do Departamento de Toco-Ginecologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e membro da comissão organizadora deste evento. Com a palavra, a professora doutora Eliana Martorano Amaral. Bom dia a todos. É um grande prazer estarmos aqui. Essas atividades começaram há muitos anos atrás, particularmente, inicialmente, esses seminários eram seminários de pesquisa para colocar juntos os nossos alunos de pós-graduação relacionados ao tema da educação para profissões da saúde. E a coisa foi crescendo. Eu estava me referindo aqui a Mary Ellen e a Brownie, dizendo que, de repente, sabe quando o filho ficou maior que a mãe? Então, o evento de amanhã era o grande evento e esse vinha junto. E, nesse momento, também o primeiro dia do nosso trabalho se tornou muito atrativo, porque nós temos muitos programas de pós-graduação e, hoje, então, muita pesquisa sendo feita no Brasil. Serão quase 70 trabalhos que serão apresentados. E eu queria agradecer muito todo o apoio operacional dado pela Mônica do NAPS e o Adalto, os 2 funcionários que trabalham comigo, Camila e equipe, faculdade que apoiou desde o início. E não quero gastar muito tempo falando, porque o principal desse evento é a gente trocar experiências com os nossos convidados internacionais, as 2, Brownie e Mary Ellen, e também com os nossos convidados nacionais, que vão se apresentar de manhã e aí à tarde, que sejam boas discussões dos pôsteres e das apresentações orais. Então, bem-vindos à Unicamp. Está meio confusa a obra, mas dá para a gente se achar, pusemos setinhas e espero que vocês aproveitem bastante o dia. Então, sintam-se em casa. Muito obrigada. Com a palavra, a professora doutora Joana Froz Bragança Bastos. Olá, bom dia a todos.
É realmente uma alegria, sejam muito bem-vindos. É claro que a gente tem no Brasil excelentes e de projeção internacional, universidades que formam profissionais de saúde, mas acho que a pesquisa em educação em saúde ainda pode ser desenvolvida, pode ser aprimorada muito mais, e a organização desse evento foi com esse objetivo maior, que a gente possa tanto fazer um intercâmbio internacional com duas professoras proeminentes aí em pesquisa, em ensino em saúde, e com os nossos professores nacionais, que também têm uma carreira aí nessa área de pesquisa e ensino, e que a gente possa, principalmente no momento da tarde, que a gente possa trocar entre nós, que a gente possa, enfim, não só trocar ideias, mas encorajamento, porque no Brasil a gente sabe que o professor toca piano, chupa cana, assovia e dança polca ao mesmo tempo. A gente não tem um perfil que I have to translate that later. It's hard to translate. I'm sorry, Mary Ellen, but we have to multitask. Let's put this way. A gente não aqui na Unicamp a gente agora tem um perfil com área de concentração e ensino, mas a gente sabe que isso não existe ainda para todos e, na verdade, na prática, a gente trabalha com pesquisa, ensino, pesquisa, extensão e assistência, como a gente está na saúde. Então, que esse também possa ser um momento de encorajamento mútuo. Bom evento a todos e muito obrigada. Com a palavra, a professora doutora Cláudia Viana Maurer Morelli. Bom dia a todos. Aqui eu represento a nossa pró-reitora de pós-graduação, professora Raquel Meneghello, que cumprimenta a todos, cumprimento então a nossa mesa e a todos que estão na audiência. E eu gostaria de falar que com muita satisfação, né, porque embora eu esteja representando a pró-reitora, eu também sou da casa, estava na pós-graduação até 30 dias atrás, assim, é com muita satisfação... Oi? Sim, assim, a gente acredita muito na pós-graduação do ensino em saúde, estamos ansiosos pela resposta da CAPES com programas, então esse trabalho todo que a professora Eliana tem vindo, junto com todos os outros colegas, a gente vê que tem trazido frutos muito importantes, não só para a nossa pós-graduação, mas isso se espraia para toda os outros estados, outras universidades. E a gente, assim, eu vejo com muita satisfação, professora Eliana, que a gente possa ter um momento para discutir a pesquisa em educação e saúde. A gente, como disse a professora Joana, nós temos ainda pontos a melhorar, então acho que a nossa avaliação dos nossos ingressos na pós-graduação, de uma forma geral, essa discussão que a gente faz aqui é muito importante. Então, eu parabenizo a organização, todos os envolvidos, na pessoa da professora Eliana, eu parabenizo a todos os envolvidos nesse evento, importante evento sobre educação, para aqueles que trabalham com pesquisa no ensino em saúde, e desejo que todos vocês façam um excelente evento, participem, e agradeço, então, a todos os envolvidos nessa organização. Com a palavra, o professor Dr. Eric Vinícius de Paula. Bom dia a todos e todas. É um prazer imenso estar aqui. Em nome da diretoria, eu quero dar boas-vindas a todas as pessoas, cumprimentar a nossa mesa e também dar boas-vindas àqueles que dedicaram tempo. A gente sabe que isso é muito importante hoje, para estar aqui com a gente. Esse é um evento que já, como a professora Eliana colocou, já faz parte do nosso calendário, e eu quero parabenizar e agradecer a professora Eliana pelo esforço e pela persistência, pela resiliência de estar sempre mantendo isso e ampliando. Reforço aqui o que foi dito, a importância da gente ter esses momentos para parar e refletir, em particular, sobre o ensino, e o contexto da pesquisa, ele acaba sendo uma oportunidade para a gente pensar tanto no desenvolvimento desse
aspecto da educação em saúde. A gente percebe aqui na faculdade, conversando com docentes, principalmente também com todos, mas principalmente com os mais jovens, um interesse, uma curiosidade em se envolver nesse tipo de atividade, em dedicar parte importante da carreira, e esse é um espaço, essas paradas são muito importantes. Isso também faz parte das nossas, a gente incluiu isso na comemoração dos nossos 60 anos, eu queria aqui destacar que a Faculdade de Ciências Médicas está fazendo 60 anos, é um momento importante para a gente de celebração, então eu agradeço a todos por estarem participando, e também o contexto que a gente vem trabalhando aí já há alguns anos, pelo menos 2 anos, numa reforma curricular que começou na gestão passada e agora a gente está num momento importante, então isso também, embora uma relação tangencial, acaba que a gente encara essa oportunidade aqui como muito importante também para poder fazer o engajamento da nossa comunidade nessa discussão. Quero agradecer toda a equipe, a comissão organizadora, a professora Eliana, a professora Joana e os demais pelo esforço, o NAPS, SEG, CCD, todos que se envolveram aí na realização desse evento, e agradecer principalmente os convidados que estão aqui e convidar vocês a, de fato, participarem, a tornarem esse momento um momento dinâmico, que a gente possa discutir, que a gente fique à vontade. Como disse a professora Eliana, sintam-se em casa. Em casa a gente não tem nenhuma limitação, não é para ter vergonha de falar. A gente queria que todo mundo participasse para que esse seja um evento o melhor possível. Obrigado e bom dia. Agradecemos, então, às autoridades pela abertura dos trabalhos. Na sequência, teremos uma rodada de 3 conferências internacionais, denominada Trends in Health Professionals Education Research, com duração de 60 minutos cada. Pode ficar. Obrigada. A primeira conferência desta manhã, intitulada What is a Really Good Stuff on Health Professional Education Research, será apresentada pela professora doutora Brownell Anderson, docente da Universidade do Minho, em Portugal. A atividade será moderada pela docente do Departamento de Tocoginecologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, professora doutora Joana Frois Bragança Bastos. Professora Brownell. Tá bom. Bom dia. Desculpe, eu não falo português, eu falo inglês. Good morning. This morning I want to talk to you about something that Eliana gave me this title. So I'm going to talk about an opportunity for you to publish in something called Really Good Stuff. But before that, I want to talk about how medical education and health professions education research became a discipline and why that is important, and to consider some opportunities that you have for health professions education research. So how did all of this talk of health professions education research begin? I know from a US point of view and could not find anything about this sort of research happening before the US started it. And it was a letter that was sent to the Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, suggesting that there was value in having information that showed evidence to support the education of health professionals, largely physicians, nurses, and dentists at that time. And it was a recognition that this was important to share this information, to learn what the experiences were, and hopefully build a discipline.
So over the years, there was something called the Project in Medical Education at the University of Buffalo in New York. Then there was a research agenda. Then the education of professionals in health became a concept. Obrigada. Then at the Association of American Medical Colleges in the United States in the 70s, last century, they started something called the Research in Medical Education Conference, and it still continues. And the association is focused on physician education, so it was called medical education. Over the years, the conference that many of you have attended for the Association of Medical Education in Europe, AME, was founded, and now there are many other opportunities to present your work. For about 20 years, largely in the United States, more than 72 schools established units or departments that were exclusively for medical education, health professions education. They had people who were dedicated, it was their full-time job to focus on the education of health professions, share their research, make presentations. And over the decades, this has expanded to countries in South America, Europe, and throughout Asia and the Middle East as well. Now, these are examples of some journals where you can publish health professions education research. And more journals have been created since I created this slide. So there are many, these list the major journals, and I'm sure I have left something out. But now I want to talk about an example of a place where you can share ideas. I edit a section of the journal Medical Education that's called Really Good Stuff. And even though the journal is focused on medical education, we look for and hope to receive things in many health professions disciplines. And the purpose of Really Good Stuff is to allow you to share new ideas. It is not necessarily research that you have done, but something that's new, you've tried it, and you've gotten some data, some information that this was successful. And what I would really like people to submit are things that did not work and why. And the key components of, there are 3 key components of a Really Good Stuff submission. What was the problem that you were trying to solve? What did you do? And most importantly, what did you learn from doing this? Because this is the key to share your work with others, to help others know, can I try this at my institution? Would this work? And then there's contact information for the authors so there can be dialogue about what worked and what did not work. And I know several people in the audience have had success publishing in Really Good Stuff. It is a challenge to tell your story in 500 words. There is no abstract. There are no tables or illustrations, and you are limited to 1 reference. So it sounds easy, but it's a challenge to provide the information in 500 words. Other opportunities to present health professions education research are a list of these conferences. The presentations, just like a journal, are peer-reviewed. And journals and conferences like this one continue to grow. In 2023, I researched how many conferences of more than 400 people
are about health professions research. And there are 20 conferences of more than 400. There are many more conferences than that with smaller numbers. But these conferences, and a conference like this, help to have health professions research accepted as a discipline. It is not a clinical discipline, but it is a discipline in the social sciences. And attendance at these conferences has grown exponentially. This is an example of the attendance at the AMY conference since it started in 1996, when I attended that one, and there were maybe 300 people. Now there are more than 4,000 people attending. So you can have a sense of how important these disciplines have become. Now, I was asked to talk about the evolution of health professions education research and think about the future. And so I took the Research in Medical Education Proceedings. It's a document that has all the presentations starting in 1961 when that conference started. And I went through and created a word cloud, and it's in English, of all of the topics that were presented from 1961 to 1975. And then from 1976 to 1990, we had more focus on clinical performance. Students and admissions was a major topic. And again, these are no longer just US based, because by this time the AMY conference was underway. And so I used some of, I'm sorry, the AMY conference hadn't started yet. This is still just presentations from the RIME conference. In 1990, the really good stuff began. So I was able to look back at the topics from the RIME conference, from really good stuff. And by this time, the AMY conference had started, so I included those. And you can see that in the end of the 20th century, we were looking at standardized patients. Assessment was, and in English, assessment and evaluation are different. We evaluate programs, we assess people. So we make that distinction. I know it's the same word in Portuguese, but you see how some topics are repeated and some have changed emphasis. And then in the beginning of the 21st century, we have more about personal characteristics, attitude, again, clinical diagnosis, the doctor-patient relationship, behavior, learning, judgment. So the topic shifted fairly dramatically in the early part of the 21st century. And you can look all of these up if you want to. So what does the future look like for health professions education research? I created another word cloud using submissions that I've received for really good stuff, as well as the journal Academic Medicine, the journal Medical Education, and some RIME and AMY presentations. And the shift, again, is to thinking about people. Topics to be added to the curriculum: bias, diversity, assessment for learning, artificial intelligence, accreditation. These topics are all things that are beginning to show up in the research. And so I would encourage you to think about these topics as you think about your future research.
clinical reasoning. If someone can figure out how to assess clinical reasoning, you will get a Nobel Prize. Remote assessment. With the pandemic, many institutions have had to determine how to assess their students remotely. In the States, we have a licensure exam that had to be delivered remotely during the pandemic. It always is, but remote learning. Are students coming to class? Are they sitting in the lecture hall? How do we know that they are achieving the outcomes we want them to achieve? Assessment for learning. Using assessment as a tool to encourage learning, to help the learner see where she is in the educational program. Accreditation. That's particularly important. What is the impact of accreditation? How does one prepare for it and use it to the advantage of the institutional program? Artificial intelligence, competencies. These are all topics that are starting to appear and will continue. Now, the challenge is that even though I showed you that whole list of journals, this is an example of the number of submissions that we receive per year in the journal Medical Education. And I only did this up until 2019 because I don't have the newer statistics. But you see, there is a great deal of competition. So you can write the best paper ever, and it still may not be published because there's something that the editor says, this is more important. So I would encourage you to keep trying, pay attention to reviewers' feedback, make changes that are suggested, and keep trying. And as you design and think about your research, there are 6 key elements that I think it helps to consider. And this is work that was done in the Journal of Graduate Medical Education. So again, what is the problem, the challenge, what is the gap in information? When you do a literature review, which is critical to any publication, are you doing work that fills a gap in the literature, something that is missing in our understanding of this particular research? Data, whether it's qualitative or quantitative, that is how you show the value of the work that you've done. You need to be able to help the reader understand why this is useful and how it hopefully builds on prior work. That is something that I will come back to in a moment. Always think about building on work that has gone before to continue the conversation, to improve the knowledge that we have in an area. Is this going to be a project that is of interest to others and again moves us forward? Does this add something to what we already know? And in some cases, especially with really good stuff, if you are working in an area that has been done before, but you have a new context for it, you have a new challenge with faculty, if you can provide the context that makes your use of standardized patients unique, that can be an important insight. So always think about the context in which you are presenting your work so that it is of interest to others and it could be used by others. What resources were required? What is this generalizable to another institution? If it is only going to work in your institution, no editor is going to be interested in that, and most readers wouldn't either. We want to know how what your work is could be applied to what we're doing. And finally, think about, in the same way, is this reasonable? Is it feasible? Can this be done?
can it be sustained, or is this just something that we do once and it has little value beyond that? So these are just 6 key points to think about when you're thinking about research, whether it's qualitative or quantitative. The challenge, though, is there's a quote from a woman who many people call the grandmother of medical education in the States. And her challenge is that, and this was back in the last century, but Christine said, we have been guilty of doing single studies. They don't build on prior work. And so many people have been trying. Then Georges Bordage and a colleague said that educators and administrators will be disappointed if they're trying to learn and build on work that is going to move us forward. So these are challenges to keep in mind. And think about how the work that you're doing informs the outcomes that you want to achieve. That is critical to make this work as valuable as possible. It is critical that you document the objectives and the educational impact that you want to achieve and show how the work you're doing supports those outcomes and objectives. Is it relative? And is it related? So I just leave you with these thoughts. And finally, and I can't read my Portuguese here, so I have to find it in English. Excuse me. Finally, I want to leave you with these thoughts. These changes, there are many, many changes. You're living in amidst the changes in health professions education. And think about the opportunities to ask questions of all of these changes. What difference is what you're doing now going to make? What is the impact of a change that you might make in curricula, in a way that you teach, particularly in the way that you evaluate, assess the students? So you think about your work. How will your work move student outcomes forward? If it's clinical research, how does it impact patient outcomes? Ask yourself these questions. And then, can your research move us forward beyond our current place? So I leave you with these questions. Muito obrigada. Sir. Eu estava pedindo desculpa para a professora Brown, que eu era, supostamente, eu deveria apresentá-la, mas nada mais fidedigno para apresentá-la do que a grande palestra que ela proferiu. A professora Brown é uma das referências mundiais, tanto em desenvolvimento curricular, quanto em avaliação, e atualmente ela é professora convidada da Universidade do Minho, mas tem uma trajetória longa e em várias instituições americanas de muita relevância. A gente vai deixar as perguntas para o final e vamos seguir, né, com... Não? Sem problemas, então. Então, continuamos. Bom,
Eu vou iniciar com uma pergunta muito básica para a professora Brownie, que acho que pode ser um desafio para todos nós. Professora Brownie, people that are starting in medical education, I always say that the criteria to be a medical professor is to have a PhD, is to have papers published, some kind of line of research that can be nothing to do with medical education, and of course to pass the exam to get into it. But from my point of view, my experience, it took me like 5 years to understand what I was supposed to do and how to begin to transform your practice into research. Of course, we have to publish, and this is important, but to change your mind to see your practice in medical education, research is not only labs and clinical trials, but your practice can be upgraded in quality if we have a research mind towards our practice in teaching and learning. So how to start? In the U.S., they call this being in the hot seat. I think that your question, Dr. Joanna, is a very good one because it is exactly what you described. It is a mindset. It is bringing a different perspective to your work. And it's also something that is challenging for scientists, which is that the data that you are using, the questions you are asking are qualitative. They are not quantitative. You can create quantitative data from getting a lot of responses to a questionnaire, as you know, and having numbers and make it quantitative. But it's really thinking about some of those words that were on the word cloud. What is a change in behavior that results from the work that I am doing? When you are, as a professor, teaching, you have your students in front of you, sometimes in a lecture like this. If you change your approach to the teaching, is that going to change student behavior? Will they start to attend class? Will they do better on the exam? Will they achieve the outcomes that you want? So you really get started by thinking that way. And then in many institutions, and I think it's a critical component of faculty development, it is the opportunity for faculty to have a conversation, for you to talk to your colleagues and say, what do you think of this idea? What if we did this all through the first year or all through the fifth year and tried this? So it's a collaboration with it's rethinking the way that you approach, and it's looking at those six elements that I said. Is this going to mean anything to anyone else? And it may not matter. It may matter that it means something just internally, but then it's not going to be published in a peer-reviewed journal, but you might be able to present it at a conference. So think about, who do you want to know, have this information? Is this something that is different because of where it's being done? Is it different because of how it's being done? Who out there, outside of Unicamp, wants to know about this and could use this in their program? So I hope that helps. Yes, for sure. So I'll open for someone that wants to ask some questions for Professor Brownie.
I have many, many questions, but I don't want to. So how can you help people with the resilience that's necessary to submit, get a rejection, but not throw the project away? But also at the other end to say, maybe I missed the step, I can learn about it for my next time, but I've tried this many times. So how do you give advice about that? Mary Ellen, I think you've just described exactly the challenge, which is that I'm in the process right now with some colleagues. We've started the work in 2017, and we have submitted the paper, and it's about the outcome of a licensure exam on patient outcomes. We have submitted the paper now to 7 journals, all English language journals. And we've revised it, and we've revised it, and we're in the process of revising it again. I think we're this close to having it published if we do the revisions that this journal wants. So some of it is saying, this is a really important topic, and we believe in the work that's done. We can justify the work, and every bit of the work that we have done has been done on the weekend and at night. And we are all in different parts of the United States. So we have Zoom calls, and that's another challenge. It's saying this work is important, and so I'm going to keep at this. But we also decided after the previous rejection that we were going to submit it one more time, and if that journal said no, we were done. And so it's exactly Mary Ellen's point, which is at some point you say, okay, I thought this was great. This doesn't have what it takes, or there's so many other competing things, and do not ever forget that. You are in competition with many, many other very good ideas and very good articles. And so you may have to put that in the file and maybe take an element of it that a reviewer liked and add to it, change it. But there's no formula for the resilience. But this is a place where engaging with your colleagues, getting feedback from your colleagues, maybe here, maybe in another institution, and finding out. So if you were to use this at your school, what would you change? How could you do it? Another thing that journals are always looking for now are multi-institutional studies. Having just Unicamp or USP or Ibero Preto, it's not enough. You need to have perspectives from different institutions. So that's something to think about as well. And just believe in what you're doing. Well, I think you mentioned a little bit, but I think it's important to add a little bit and discuss in depth. Most of the faculty members here and everywhere, they were training in PhD programs that are quantitative based. So they are really scared about qualitative research, in one way because they don't know, in another way because sometimes they don't see the value. They have to learn what's the value of qualitative research. And I can't see research in health professions education without putting both together, but much more sometimes qualitative than quantitative. So this is one point. And to reach that, in Brazil, it was very successful. The support that we have for a special program in the CAPES, what is the, let's say, the research agents for the Ministry of Education, when they put together
many programs, they approved many programs that start in graduate education. So we are trying to create now a cohort of students, many are here who are PhD students from these programs, or even who came after their PhD because they said, oh, there's another world I can step in, that is medical education research. So for us, these graduate programs were very important. I was wondering other experiences, how it started, because I suppose it was the same difficulty in the beginning. And you mentioned, and it made more clear, even more clear for me, you mentioned the conferences as a very important step. We have in Brazil a BEM conferences that have been always the place. Sandro is here, the president is here for a BEM. So can you elaborate a little bit more on how we make not only the mind transition, but how we make institutional transition to have research in medical education valued and really being taken, because the faculty members, they fell in love when they say, oh, I can do research in things that I do daily. I don't need to go to the lab. It's not my time. The first thing I would say is the subjective nature of qualitative research is very scary. It's not a number. Dr. Joanna and I might not agree on the student's ability to do this skill. I see one thing, she sees something else. It's subjective. Decisions have to be made. The one thing that we have looked at in the US, because students, we live in a litigious society, and students sue their schools, their teachers about grades and things. And the courts always uphold the faculty decision. It's subjective, it's qualitative. And so to Professor Eliana's question, I think that, first of all, the evolution of health professions education research is exactly what you alluded to. A president of the Association of American Medical Colleges, which is like a BIM, said, we have to show how this work that these faculty are doing every day has value. But the key is that they tied it to student outcomes. They associated it with, they said, this is what we want our graduates to look like. These are the skills and qualities that we want our graduates to have. So we're going to look very closely and call it health professions education research. We were going to look very closely at what we do in the educational program to achieve the student outcomes that we want. Does that make sense? And that was the key. Connecting the work that you, as you said, you do every day, but seeing what the impact is on the students. So for faculty anywhere, it's saying, yes, you're doing this every day. So how do you make sure that what you are doing every day is what you mean to do in order to achieve the student outcomes? And that's how it becomes valued research, because then you can say, oh, this is not working. We need to change this, and we have evidence to show that we need to make this change. That was one of the words I used in the very beginning, that the people who founded this discipline said it's showing evidence to show value and to be able to measure an impact. So I hope that helps answer the question. More questions from the audience?
Thank you, Brownie, for your presentation. It's always wonderful to listen to you. A few years ago, 2 or 3 years ago, I read a paper from João Manuel Costa, from Minho, that they reported that 80% of the publications in the 5 top medical journals, medical education journals, comes from few countries. And all of them are not in this part of the world. I will share you experience from my experience. When we try to show our experience doing, for example, faculty development, we are in the 3rd submission, try to share our experience for our 6 years Center for Medical Education. We have a PhD student. We are submitting it. 1, 2, 3. We are in the 3rd. and we try to build on what we have in the literature. As you said, look what we have, try to add something. And that touched me. It's difficult because we are beginning. We are beginning. In Brazil, it's not usual thing. You don't have regular centers for medical education running and doing things in the cutting the edge. We are beginning. It's not easy. And it's nice we submit it, we have comments, it's always useful, but at some point that probably the reviewers didn't know or we were not able to express in a good way where we are. And that is exactly the key. Helping the reviewer, the editor first, because the editor decides if they're going to send it out for review, but helping the reviewer understand where you are. And the other thing I would say is that sometimes we try to make too big of a project, try to include too much, like the whole program. And so you end up with a 50-page paper that no one will send out for review. So I think that it's saying up front, and I can help you with this paper, but saying up front, this is the context in which this is occurring. And this is why we decided to do this and what we did. And then the next article you write is, here is where we were 5 years ago when we started this, here's where we are today, and what we hope to do for the future. And the other key is, you're new, you're starting, but you're building on work that went before and you're doing things differently. I've had the privilege of being involved with this faculty development program. There is nothing like it in the US. And so building on the work that has gone before and saying, this is what we've done differently, how we got 500 people to attend faculty development courses. That's impressive. So that's the kind of thing that you have to look for, what is different. And yes, you don't have the foundation, but there's a foundation that you can build on. And here's what you're adding to it. Hi, thank you, Brownie. I'd like to change the subject a little bit. When you showed the list of journals that publish in medical education, I was thinking about one of the big challenges that we have is that convincing our friends, our colleagues, clinical teachers, and physician scientists that this is a field, an actual field. So I think, and they probably don't read those journals
except when we send the papers. And I've seen very few papers in the journals that we read as part of our specialties. For example, in my field, there's been an initiative of the main association to try to bring medical education to the field, but it didn't really work. So what are you that are more involved with these journals doing in order to reach the people where they actually are? Because I wonder that there even might be some kind of conflict of interest because, you know, that's an area that people that have been involved in medical education do not have full control. So can you speak a little bit about it? I don't think, Dr. Eric, that any of the journals are working actively to do that. It is in the US, and that's the only model I know. It's the academic societies that are working to encourage publication of medical education research in their specialty journals. I know that, and some of the things that have happened in the States, there's an association for surgical education. So surgeons read that. I think the pediatricians have something. And again, Mary Ellen would be a better person to ask this question of, because this is grown out of faculty members like yourself in a specialty saying, we need to include these kinds of articles in our professional journal. So that's not going to come from an editor. It's going to come from the people in the specialty making a cause for including this. Brownie, thank you for your presentation. And in vascular surgery, we have some journals that have a special session for Latin American papers. And I think probably this would be a good position or direction for us to work if ABEM could have an arrangement with the American journals and see the possibility of having a special session in these journals for Latin American, African, Asian papers. And I think it's a good opportunity for the Americans also to receive the underdeveloped countries in their papers. And this make us not compete with the American papers or European papers, but we compete among ourselves in here. So that would be a good proposition. Dr. Fabio, I think that's a very interesting idea and makes me think about one of the most important lessons that editors get from submissions that are not US based or UK, non-native English speaking. So the UK, Australia, US, Canada. Because it is a less developed part of the world, your use of resources and what you can achieve with fewer resources is a very powerful lesson for more developed countries. To be able to show how you are doing the same thing that they're doing in these more developed countries with fewer resources and showing that your outcomes are valid, your faculty are engaged, all of the things that we want in an educational program. So I will take your suggestion to some of my colleagues, but also remind them and encourage you, again, the context is critical, to say, here's what we've done under these challenging circumstances and why we were successful. Or, again, I remind you, please send things that didn't work and why, because that's a valuable lesson as well. So I will take your point to colleagues. Thank you. Another question, another commenting question. Regarding what Eric just mentioned,
in the beginning when we started FAMER program and we started to talk about research in medical education in Brazil among the group, it was always this dispute. Are we publishing in medical education arena or should we influence our specialty arena? And we have a lot of experiences in Brazil that the specialty areas, they see now the need for education inside them. Sometimes for undergrad, sometimes it's more about the residents, but does apply, the concepts apply. So I just wanted to add, because this was very clear in obstetrics and gynecology. We built now a group of faculty members that, yes, they publish in their area, but they are very deeply involved in medical education and starting to publish in medical education. But my second comment, and I think you can also develop, and later Marianne as well, uh, research in medical education is nice if you want to publish, but if you don't want to publish, it's nice to have the same mindset, the academics, the scientific reasoning for teaching, because it's amazing. People are fancy researchers somewhere, then when come to educate someone, it's just about, a piece of cake I'm doing the way I want, it's handcrafted, etc. There's a lot of research out there. So why do we lose our mind when we are on this side? So, of course, there's a lot of art also related, but people don't even know that the field is there. I remember when I started my first day in the FAMER experience, and I was with Paige Morhan, and I said, Paige, maybe, I think I found now the people that are my team members, my groups here. And she said, don't even leave your field. It's not a good idea. You have to influence your field in terms of education. So I want to listen from you how you saw this happening in the work, because you have the experience in the Middle East, in Asia, in US, and different places of the world. How you see that? Well, Dr. Eliana, I think you've said all of the points. It is, and I think the word research is what gets in the way of accomplishing exactly what you're describing, because there is a scientific research approach. And we think, oh, we're not doing real research. This is not the real research. And again, to Dr. Eric's point, it takes a group of people in that area. It was true it's happening in China, it's happening in Kazakhstan. These are countries I've worked in. And it is a group of people who have seen that the work they do every day has value and needs to be shared, and they need to understand that how the work they're doing impacts the people that they're educating. And this, again, I go back to faculty development, to working with your colleagues, to having time for discussion, for thinking. No institution in the world has enough time for that. But at least having the intention to begin to work with your colleagues, to ask these questions, get others who may be skeptical to see this is something you're doing every day. Let's think about how we can make this useful for us first, because you also said, and I think it's a very important point, I focused on some ways of publication, looked at the evidence of what is published and presented to be able to share topics. But first and foremost, this work is for your benefit, and it's to improve the program at your institution. And so I think that is critical. Having a conference
It doesn't have to be a national conference. It doesn't have to be a regional conference. It could be your institution saying, we've got presentations from faculty that have been doing this work. And the hallway is lined with posters for a day. Students doing projects. So it doesn't have to be published research, but it really takes the engagement and collaboration of your colleagues to do it and understand the value of it. Professor, go ahead, Simone. Hi, I have a question regarding the publication, but because we've seen in the last decade, especially in the last 2 to 3 years, this significant increase in open access journals. So it's actually getting easier to publish by the amount of journal that we have, but funding is starting to be the more specific feature because they are more expensive to be published. And even medical education journal have significantly increased in the last decade. I would like to see your opinion, because I think now it has already been discussed, like DORA and other aspects of evaluating the significance of a publication, and how that could be applied to medical education and the funding. Dr. Simone, if I understand your question, that what is used across every journal is, in my opinion, an artificial number. It's called the impact factor. And it is a measure that is used to see how many times a particular article in that journal is cited. And so if you have a journal like The Lancet or Medical Education or Academic Medicine, then those journals, because they've been around for a very long time, people go to them, they show up in the literature search, at the top of the literature search, and so they get cited and valued by this thing called the impact factor. And so the challenge then is that the newer journals that have fewer submissions. Dr. Bolea, when you submitted your article, I know when we've submitted the one we're working on, we went to the top journals at the start. We didn't start at the smaller, newer journals. And so it's in the US, we would say it's a chicken and egg problem. It's that until these newer journals, and you're exactly right, there are many of them. I had the slide up that showed there are many of them. Until we start to get more of those and more in non-English languages, more opportunities for people to publish in their language, we're going to continue to have this, it's the top 80%, that 5 schools or 5 journals that have all of the same. And it's just a function. I know when I have an article that doesn't fit the really good stuff or doesn't fit medical education, I refer it to another journal. But again, I'm not even aware sometimes of all of the journals. So this is another area, this would be a great area for research. Look at all the journals that are possible. And every journal has specific criteria, specific ways that an article has to be formatted, submitted. So I don't know if that really answers your question, but it's the impact factor. Yep. Yeah. Right. Okay. I didn't actually hear that one. Sorry. Yeah, that is a big challenge. One of the things that a lot of journals are doing is making online articles free
that are not necessarily submitted through open access. So they get accepted by the journal and then they're made available by the journal. But open access is it's limited to schools that have the contract, that have the money. It is not a panacea for getting work disseminated. So I'm not a fan, but don't quote me on that. Well, unfortunately, I had many more questions myself, but we explore Brownie enough because we have to stop now. We'll have a little break, a coffee break, and then we come back. We'll have more opportunities to ask you more questions, and you keep inspiring us. Well, thank you so much, Professor Brownie. Let's stop for a little bit. Thank you. Voltando com a programação desta manhã, na sequência teremos a conferência intitulada Realizing Opportunities for Scholarship, que será apresentada pela professora doutora Mary Ellen Gusick, docente da Temple University, nos Estados Unidos. A atividade será moderada pela coordenadora do Núcleo de Avaliação e Pesquisa em Educação na Saúde da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, professora doutora Eliana Martorano Amaral. Professora Eliana, professora Mary Ellen, please. Pode ir direto na mesa, professora. Deixa eu ver se a professora Eliana vai fazer.
Ok, então, recomeçando aqui a nossa sessão, agora nós vamos ter o prazer de receber a Mary Ellen Gussick. E, para quem não sabe, ontem elas estavam contando, né? A Brownie é a 4ª vez que ela está aqui, 4 times, e Mary Ellen já é a 3ª, e ela sempre vem para esses eventos. Mary Ellen é uma pediatra, professora da Universidade de Temple nesse momento, tem muita experiência que depois ela conta, e eu não quero tirar muito tempo dela. So thank you very much, Mary Ellen. And the title of her presentation, we improved a bit, so it's Scholarly Projects on Educational Research and Program Evaluation. I will just make a comment. As pessoas muitas vezes têm esta dúvida específica. O que é pesquisa em educação médica? Ou será que isso é só avaliação do programa educacional? E por isso a gente resolveu, então, focar a apresentação dela neste título. I'm just explaining that it's important to see what is called program evaluation, scholarly, and the educational research per se, and that's why we made it more focused. Thank you very much. Thank you. Bom dia. That is about all I can say in Portuguese, I think. So I will do my best to, and if I say something that doesn't make sense, please raise your hand and I'll try to rephrase it even during the talk so that I make sure I can help us all have a shared understanding. So I took a little liberty and even changed the title beyond what is published because I hoped that hearing a talk about opportunities to publish your research, I could build on expanding our thoughts about what counts as scholarship in education and think about the opportunities that exist to both present and publish our evaluation of our educational work. So I always like to start by thanking people. This has been something I've focused on in my scholarly work. So I wanted to thank the colleagues that I've worked with to try to, again, disseminate information to help educators think about what scholarly evaluation is and how that has an overlap, but is not exactly the same as research. So the scientific method that Professor Brownie shared and discussed in the discussion section after her talk is really applying Glassex's criteria for excellence in scholarly work, whether that be educational research or scholarly evaluation. And for our colleagues who may not focus their careers in education, helping to show that we too bring rigor to our work and that this is the scientific method and applies not only to the scholarship of discovery in the lab, in the clinic, in our translational research work, but also applies to the work we do in education. So this helps in my conversations with others set the stage for the rigor that we bring to our work and why it should be published, presented, and count towards our academic progress. We're going to walk through some of this as I think about how when you plan an educational project or innovation, you can apply these steps so that it can lead to scholarship. And remembering that scholarship is defined by these 3 Ps that Brownie underscored. We submit to our peers, it becomes public, and thereby becomes a platform for others to build on. And so again, helping presentations count that are done in a peer-reviewed public manner, helping the dissemination in other ways of educational work can be disseminated, can meet these criteria. So I do want to take a moment, and we certainly could argue with any of these definitions. I tried to use citations and certainly can make my slides available so that people can look at the original work. I'm going to focus on educational projects today and think about this as a new approach or a novel application of something that's been established elsewhere that includes a plan to measure it and evaluate it from the very beginning. And that's one of the key components of moving the work we do every day into scholarship, is thinking about, and Brownie also said, what are the outcomes we're trying to achieve, and have we established a way to measure those outcomes
early, more short term, and ultimately longer term, as she was talking about her paper, looking at how our educational influences makes practicing clinicians practice better and their patients more healthy. So remembering again that our projects in innovation can be pilot projects. They can be the first piece of a larger project to redesign an entire educational program, and they all can provide opportunities for scholarship. Research, on the other hand, is like research in any field. It either starts with a hypothesis or generates a hypothesis if you're using qualitative methodology. And again, to remind us that both parts of this equation need to have a conceptual model, and that's a whole talk under itself, but that is one of the key reasons, and there have been multiple articles saying that without a conceptual framework underlying educators' work, or the ability to describe that application of that theory or model, that's one of the things that lead to our articles getting rejected. So I will say that the bar for getting published is higher than it was 5 years ago, 10 years ago, 15 years ago. And it's good for our field, but it's hard because you can find examples of things getting published that were, again, you're in your reference list that today would not be published, in my opinion. So how do we apply Glassix criteria, this scientific method, to planning an educational project so that this process, not only of planning the project, but again, describing our outcomes, can be published? So I tried to think about the stages of project planning, and again, how when I'm working with a team, we pause at the very beginning and think, have we thought about each of these stages so that we ultimately can, again, disseminate this good work? So the planning stage really starts with defining, again, the goals of the educational project and adequately preparing by understanding not only the conceptual framework that you're using, but the work that has been done. Implementation is where you start to think about the activities that you'll do. And from the very beginning, what results will be significant because I've defined the outcomes I'm trying to achieve. And certainly it's the dissemination stage that we're talking about today. So how do I then effectively communicate what I've achieved and have that reflective critique such that I'm going to build on and help my readers or my listeners already hear what my next steps are planned? This is another thing I will say, that as educators, sometimes we dabble in different parts of education. And you know, in our own clinical fields, we pick a focus and we do our scholarship in that focus, not we do lungs today and abdomen tomorrow. And, you know, I'm going to move over to doing something in OBGYN the next day. So the same thing applies as educators. That reflective critique allows us to establish for others how we are actually building our case as a scholar in education. So let's start at the beginning. And again, this was on one of Brownie's slides in the sample from the Journal of Graduate Medical Education. In thinking about a project that you've been asked to or you have a passion about creating, thinking very, again, scientifically from the beginning, have I identified that problem with enough detail? Do I need a formal needs assessment? Do I understand what the problem is, and can I focus and help myself and the others who need to come with me in doing the project, and certainly an external audience understand why this work is important? So often we have a very broad, maybe ill-defined goal for an educational project. This is a chance to bring colleagues in and use the whiteboard or the computer screen and say, how can we make this clear to ourselves so that when we start setting up those activities, we know that we will achieve what we have set out to achieve. And when I'm actually writing about it or sharing this publicly, I can express to others what I was trying to do with this project. So you use problem and gap. I'm going to borrow from one of our colleagues, an incredibly well-published and incredibly excellent educational scholar, Lorelei Lingard. And when you're setting up, again, inadequate preparation and doing your search out into the field of what's been done, you're looking, I've defined the problem, I've searched the literature and see there's a gap, and here's the hook. And the hook means setting the context
clearly enough that my reader sees, I want to keep reading now. So you're not going to tell me something I already know. You're not going to simply describe what you've done that may be alike or different than others, but you've already set it up at the very beginning and in your abstract and in the introduction. Here's the hook, why you want to keep reading. And what you're trying to achieve, again, in an educational innovation or a new project is thinking about how you can advance what's already been done. And that hook may be all about context. So when you're thinking about the adequate preparation, and I will say without even asking, but I'm sure if I ask somebody to stand up and say, list all of the things you do every day, the work that you do as an educator is a piece of what you do every day, but you all have multiple jobs and multiple titles and multiple tasks that you're expected to do every day. So when you're thinking about this planning stage, I can't emphasize enough how important it is to pause long enough to do the planning phase so you don't get to the end and say, I'd really like to, but if I only would have at the very beginning, or we should have, or I wish I could have. So that's what I'll use an English phrase, woulda, coulda, shoulda. I think it's from Seinfeld. I can't remember exactly, but if I only from the very beginning thought about these things, I'd have much better opportunity to inform others. And while we think about the dissemination phase as being good for our academic career, I will use it's the good of our field, because we have to share what we do with each other to help others who are facing the same challenges and thinking about best ways. So when you review the literature for an educational project, you're not only, again, trying to set how do I actually establish how this problem has been looked at in the past and what gap there may be, but really thinking about, is there a model out there that, again, may be a way for me to use that, what others have learned, in my planning of this educational project. Choosing a conceptual framework, the theory behind the model that you're using for this project is also critical. And this is something I've had to learn during my career in working with others and looking at, again, what is being expected of us. How are we using educational theory to even design the intervention? So again, theory often is thought about with research, but in designing an intervention, if you're choosing to go have this model, I think that we should have students participate in this type of learning activity and the teacher's role will be X. Or this model, I think the students should learn in this way and the teacher will be interfacing with the students. That's based on the theory underlying why you think that particular process will work. So part of spending time is to actually understand, and this often involves going to other fields, let alone reading our own educational literature, the educational literature from higher education in general, to help understand this theory. So now I've given you, not only do you have to read about your clinical specialty, you have to read about medical education, and now I'm giving you a whole other set, but I've learned through working with colleagues, PhDs in education, about this other literature. So I do want to also emphasize something that I've worked with colleagues to understand the difference between some of the frameworks that really help you organize your work from the theory underlying what we do. And I think both are important. I love the use of frameworks because it is an organizing structure to sit with your team and say, have we thought through all these stages in curriculum planning? Have we thought through all these opportunities for evaluation? And I'll use some of those examples later. But it's a little different than thinking about what is the theory behind what we're doing. This is a structuring, a systematic process. And often you'll read articles where people talk about these different frameworks as their conceptual model. It really is their organizing. So again, curriculum, I'll give you an example. This is an example of a best practice model in curriculum design. You've probably heard it called Kern's 6 Steps. Now Pat Thomas is the editor of the most recent, but this is really thinking about, have I structured my curricular design in a systematic way? So all of us have probably read articles where the authors have talked about applying this model in, again, their work to plan a curriculum. And that just helps a reader, again, know that you haven't just taken what people feel may be the best structure,
but really gone through this structured process of planning. Having that structure is important, but it's different than educational theory. And so here are just two educational theories that may help you pick, even if you're using that structure to design a curriculum, the theory behind why we think learning will happen. So deliberate practice. If that is a theory that makes sense to me in a clinical learning environment, I would structure, again, a curriculum in that environment where learners have an opportunity to do or practice, get feedback from an expert, and have repeated opportunities to do that particular learning. If self-determination is a theory I think makes sense for learning in a clinical environment, I might think about ways to promote intrinsic motivation by having learners, for example, learning groups, that relatedness concept, having them think about having autonomy in selecting the ways in which they're going to learn. So neither theory is right or wrong. It speaks to, again, though, my design of my project, because I'm thinking about this underlying way learning happens that makes sense to me. So I now can think about each time I go to design a learning activity, does it actually align with that theory? And that's where, when we get to evaluation, sometimes I can, as even a reviewer, understand that authors haven't taken this stage because they're trying to fit it in after the fact. And there's multiple different ways in which they've designed their educational project that aligns with a whole bunch of different theories, rather than thinking about that help them make choices in their project design. So how does this fit together? Well, this is from an article that, again, we wrote about scholarly evaluation that talked about, if I'm going to design a curriculum, there are these 6 steps. And where will I use my conceptual framework or theory? Well, even in picking the educational strategies, as I tried to describe in thinking about deliberate practice versus self-regulated learning, or I'm sorry, self-determination theory. I use the other one a lot, so that's where I slipped right there. But I also, it helps me pick how I'm going to evaluate. If I have a deliberate practice model, I'm going to have to evaluate the feedback. I'm going to have to evaluate the number of times learners had to practice. I'm going to have to evaluate how the feedback impacted the learner's performance of that task. So it, again, helps me, instead of thinking about all the millions of things I could evaluate, focus my evaluation. And again, I usually am that person at the whiteboard. What are we trying to achieve? What is the theory we're going to use? And how does that help us pick those activities and pick the evaluation strategy? So we've spent time planning, and we're now at implementation. And I know for all of you that have a million things on your to-do list every day, often we get in a room and we start talking about implementation right at the beginning. What are we going to do? What do we think should be on in this particular course? And I'm going to ask us all to take and give ourselves that actual grace to take time to plan so that we get where we want to go. So this is also a piece in educational planning, which may think about project planning a little bit differently than research. But this is where you have to, again, think about not only your methodology or the activities, but again, the resources that you need. And this is where, again, we may have to pause and say, do we have the human resources? Do we have the IT, technology resources? Do we have the financial resources? So it's important to think about from the beginning, if you're going to do something that's realistic and feasible, all the resources you need when you're planning an educational project. So that was a long time until we got to the topic of this, and that's evaluation. And I did that on purpose to emphasize that those first steps are critical if you want to be able to do a solid evaluation that ultimately has an opportunity for scholarship. So evaluation is not thought of after the stages that I just talked about. And although the first slide in looking at Glassick looked like it was a linear process, it is not at all linear, but rather iterative. So sometimes at the evaluation plan, you have to go back and redefine your goals or your methodology. And there is, when you're thinking about appropriate methods in Glassick, it's not only the methods of implementing, it's the methods of evaluating.
So thinking about from the very beginning, what data are you going to collect? How will you collect it? How will you analyze it? When will you analyze it? And how will you be able to demonstrate outcomes that allow the project to continue? So that's very important. And again, Brownie talked about when things don't work, being prepared and actually in evaluation to look at unintended outcomes is critical as well. And as an educator, be able to shift using those unintended outcomes to think about how does that make me need to, again, go back and think about any of my methodology that I may need to change. So in thinking about evaluating the effectiveness of your work, in research, again, we're talking about our external audience, of course, thinking about presentation and publication. In evaluation, there's often others that have to hear about the results in order to sustain this project or sustain our ability to engage in this project. So if you have a funder, the funder wants to know how it's going. If you have a curriculum committee, the curriculum committee wants to know how it's going. The learners want to know why and how it's going when you're implementing new. The faculty want to know. So even listing all of those stakeholders, and I absolutely did not go through the whole list, they may want you to measure an outcome that you may not be wholly passionate about, but it's critical to think about, because if the faculty are not all in to continue with the project, if the deans are not all in to continue with the project, or the students aren't all in, that can really stall a project at multiple different stages. So again, evaluation should be systematic, and again, thinking not about everything you could measure, but thinking about exactly what you want to measure to demonstrate the outcomes you set out to achieve. So while this finer criteria has been used for good research questions, I have borrowed or adapted it to think about a good evaluation strategy as well. Is it feasible to answer the questions in evaluation that you've come up with, or to measure what the stakeholders need to measure? Is it important? All the things that you would like to measure, will they really respond to what somebody needs or wants to know? When you're thinking about, again, scholarship, and there's not one meeting I have with anybody with an idea that doesn't include thinking about scholarship. Is it novel? What are we doing here, or how's the context novel that we can expand what others know? I want to put a plug in for ethical, because I think sometimes people don't consider that you need to have an IRB tell you that your educational project and its evaluation is exempt. Do that early. Don't do it late. The journals are all asking us for that right now, and I'd hate you to get to that point and have a journal say, if you didn't go through that process, we can't disseminate it. And is it relevant? And when I put with relevant, it's for you to make decisions as the leader of this project, for the school to make decisions, and ultimately, again, for the field to make decisions about the best way to, again, design an educational program. And my colleague at my former institution added the M, measurable. So when you're sitting down to think about outcomes you want to measure, challenging yourself to say, how will we collect this information? Do we have a tool or need to create a tool, is critical, so that you don't leave out an important aspect of what you want to show. So when you're thinking about evaluation, you're measuring not only what, but how and why. And I think that gets to helping you understand, as the leader of the project, what worked well, how did it work, and why did it work. But I think even more important, part of disseminating educational project work as either an educational innovation, and several journals now have innovation type articles. There was just a review of that in Academic Medicine, and I cited it on an upcoming slide of the journals that publish innovation projects. But also the how and why is how somebody else is going to take your work and build upon it. If you've uncovered a particular challenge and have a strategy to overcome that challenge, that reader now knows, I'm already going to build that into my planning. So I'm very excited that how and why is no longer being labeled as just descriptive and not accepted as part of what we should be showing in our scholarly work.
So again, how does this all fit together? This is from an article that we did on educational scholarship, and it's too small to read, but I just want to point out that part of putting this all together is literally drawing it out sometimes. How are we designing this program? What is the conceptual framework? Do we have a model that makes sure that we hit all the stages of planning? How are we going to evaluate? What do we want to show? How are we going to measure that? What are the hows and whys behind all this project work? So this is just designed to show how it all fits together to plan the evaluation as you're planning the project. The other thing that's important when you're talking about defining outcomes for evaluation is again, what tool will we use? And remembering that no tool in and of itself, or no method in and of itself, is valid, right? Somebody may have published a validity study of this particular questionnaire where they actually established the validity in their context, but that questionnaire doesn't carry that validity with it. So part of our challenge or opportunity is in using this assessment method or tool, I'm going to even establish as part of my evaluation strategy why it is valid in this context. So that's why our tools have to be piloted. And again, where this iterative process of evaluation helps us learn, but also helps others recognize the rigor with which we've done evaluation. So I do want to use a few of these models to demonstrate that, again, while evaluation science is a science unto itself, I will say I worked with PhDs who got their PhD in evaluation. So this is absolutely a science. There are many models that I've thought about that can be transferred from the clinical work we do and may make more sense and can be applied. When you're using models for either planning or evaluation, there's no one right model. It's a model that you can remember and speaks to you. It helps you organize your thinking. So again, when people talk about this is the best model to use, it's got to be a model that makes sense for you. So program evaluation, just to step back, there was a nice series looking at program evaluation in the Journal of Graduate Medical Education, thinking about, again, as educators within administrative units, right, at universities and institutions, that we have to think about the standards that we need to meet for our accreditation always. We have to focus the evaluation and then design and implement an evaluation strategy in the same way that we would design and implement an educational program. And think about, again, to whom we have to present the results, what they want to know and why, and think about that along in the same sort of planning. It's not a do the project, then evaluate, but rather during the doing of the project, evaluation has to be a piece. So just as an example, at my last institution, I led efforts to implement an EPA, Entrustable Professional Activity framework for assessment. And thinking about, again, opportunities for scholarship, I don't mean this to say, look how much we were able to publish. I mean this more to say, with all of the great colleagues who are, I'm not the first author on any of these things, but rather the colleagues I was working, we looked for opportunities from the very beginning. So these first two articles were about what do the students even think about their ability to perform these tasks. And we thought from the very beginning, let's measure it now before we implement. Let's measure it after they have a year, not even in this program, but in the clinical training environment, to see if before they get there and afterwards, their perspectives change. We then started a pilot program for the EPA assessment, and we talked to medical students and said, what is your perspective on the use of EPAs and the data that you're getting from EPAs? We then went to the faculty and we said, we're doing this systematic faculty development to implement this new program. How can we disseminate that to others as they're thinking about what are our lessons learned? What is the data we have? So we actually use data about their assessments, and then we're able to talk more about what was of interest to me. How do you help others do faculty development in a distributed system to implement a new program of assessment? So we had some evaluation data that we use to disseminate about learners. We have some about faculty. And then we started moving on to the program itself. So in evaluation, that's the other piece to think about.
you have learners, teachers, you have the program itself. So then we started to think about, in the context of the other assessments we do, how well are these assessments holding up as far as measuring what we intend to measure and telling us about our learners' performance. And then we looked at, again, within the EPA program, what were the different, again, concordance between quantitative and qualitative data that assessors were providing. And then our most recent article was, there was a set of expectations around EPA implementation that was published as a sort of framework to think about. Well, we had already done them, so we were actually able to say, even before these were out, this is how we've established these best practices in implementing the program. So we thought about, how are we going to evaluate from a learner's perspective, a faculty's perspective, and the program itself, and we were able to, again, share this learning with others. So some of the best practice models and evaluation are the ones we see. The one on the left is the New World Kirkpatrick model that has been around since the 70s. I think I haven't done the nice sort of review that Brownie did to say, is it? From my reading, I think this is one of the most frequently cited models that people talk about in evaluation in health sciences education. The one on the left is the CIPP, Context, Input, Process, and Products model that's used in higher education, and I've seen that not as frequently, but also as another model. Again, the New World Kirkpatrick speaks to me, and I like the New World because of the arrows that have been added that charge me to say how and why. What are the processes that are actually influencing behavior change after a learning session? How am I monitoring that change in our learners actually is sustained? So I love the addition that the Kirkpatrick son and daughter-in-law have added to the original model. But I'm going to use an example to sort of show how these different models, and then it's some new frameworks. So if I'm looking at a faculty development program to enhance workplace-based assessment, which you can tell from what I just shared with you is one of my particular interests, if I were going to use the model for, again, CIPP, I would want to think about, again, the context in which the faculty development was happening to actually help others understand the barriers that faculty see, what resources may have been needed to, again, help the faculty prepare, and then get, again, what process did we do to establish what the faculty development should be, and then actually get to the outcomes. Like, did the faculty development make a difference? Because the assessments, again, looking at their assessments, the number that they did and the quality of those assessments. So again, this is a framework to help me structure the types of evaluation I would do. There are other models that are out there, and we were able to, again, do an academic medicine last page to look at different models. This is one that isn't talked about, I think, as frequently. I had to learn a lot about it from a junior faculty member at my last institution. Educational design research is really a model where you are, again, implementing an educational program. You are collecting data as you're implementing that helps you also think about the ways that, again, the theory that you use to design is actually being realized through what you're implementing, and maybe even add on to that the application of that theory within the context you are developing your program. So it's theoretically oriented. It is interventionist because it is sort of using that theory, diving in and collecting data as you're going. It's very collaborative and thinking, again, about the stakeholders who actually can help you inform how your project is working. It's also responsively grounded, meaning that it sets up from the start the expectation that as you're getting data back from your evaluation, you might redesign or change the plan of how you were going to implement. So it's a model that I think, although it's called research, is much more about close to the next model that I'm going to share with you. Just as an example of design-based research, if, again, the faculty development program for workplace-based assessment. So again, thinking in the analyze phase, how we're actually understanding the problem of what faculty need to prepare to do workplace-based assessment. Exploring, again, how others have addressed rater training and what's in the literature about how to train assessors, but also what's been used here. And then designing a theory-informed approach to use to train the assessors in workplace-based assessment.
testing the intervention, again, what others may call a pilot, but then reflecting on what you get from that test to go back to the redesign of, do I have to redesign my approach to that faculty development? So again, while this is called research, I think this feels much more like that iterative process of evaluation. And throughout these iterative cycles, give lots of opportunities to thinking about dissemination. Implementation science is, again, something that has been used in other fields that I've used in one of, this is a graph from one of the papers that I wrote about a faculty development program for educators. And implementation science basically looks at two main categories, fidelity and sustainability. And so for educators, fidelity to the theory that you use, fidelity to the model, fidelity to what you plan to do, and measuring those things as part of your evaluation. And for a reader, sustainability. What were the challenges? How'd you overcome those challenges? What resources would be needed to sustain the program instead of it being a once and done, get that paper done and move on to something different. So implementation science is starting to emerge in the health sciences education as a framework to think about, if you establish a new program, how do you measure that what you intended to do actually happened? How do you measure intentionality around application of theory or frameworks? And how are you going to measure sustainability over time? So again, a model, if you were using this approach to evaluation, you might start by doing, again, the number and range of faculty who want to participate in the program. What is the impact of work on their workflow? So early on in the EPA program, I didn't use this model, but I actually went to the emergency department and watched the workflow of how students were integrated with the faculty, because at the first they said, we're not going to be able to do this here. So I actually went down, and without even knowing it, I was doing this aspect of saying, let me watch and help, then I can work with you collaboratively to say how this could work for you. Then thinking about adoption. And again, many of this is what we did in our EPA program without, again, I used a different model for evaluation, but this could have been a model I could have explained when I'm talking to others about it, because in each department, it was slightly different based on the context of the department. And again, the work goes on at my previous institution, and multiple other papers are coming out about how to sustain this. And then for clinicians in the audience, and I don't know how many people are clinicians, the science of quality improvement. So again, taking what you already know, we all look at the best practices, or the when we think about a new way to treat a particular disease, how we're applying those best practices, or we see a system error and we say, how do we plan something to address that error, study it, and then make that the way we do things. So really quality improvement, that plan, do, study, act process to looking at, when people talked about patient safety, is a model that can be used in education to evaluate work as well. And this, again, looks at context. What are the interrelated components that we need to think about? How do we create rapid cycle interventions and evaluate it as we're doing those interventions in the different contexts, whether that be courses or disciplines? How do we do time series evaluation? And that's probably the biggest takeaway. If you're using this type of framework to think about evaluation, it's not waiting till the end after everything has been implemented, but rather doing evaluation as it's going to learn from what you're pulling back from the different units to, again, make adjustments. So you've heard a lot of overlap in the different models that I've talked about, and that's true. It's the one you can remember and the one that speaks to you that helps you organize your process of evaluation. So again, if I were using a PDSA cycle to look at the faculty development program, I might start with some of the tools that we use in our clinical work. Use a key driver diagram. I might test one key intervention and define those outcomes, and then go back and say, before I go to another unit, I'm going to use what I learned from this implementing in this discipline to the next discipline that's going to implement this work. And when things don't go well, there's unintended consequence, just like we would in patient safety, going back to the root cause. Were we not, did it not get implemented as we planned? Was there some barrier that we didn't identify early in the process? So the exact same model you would use when a clinical issue comes up can be applied to an educational issue as well.
So the key for all of these and the reason that they're overlapped is that stakeholders in an evaluation plan need to be involved from the beginning because you need to know what they need to know, how they're going to want the information presented, and what time. They're all pragmatic. And so again, instead of a whiteboard activity where you list everything you can measure, measure what matters. Going back to that important and again, going to make a difference to you and the field and the institution, and significant results, and remembering those definitions of GLASIC. They're pluralistic because you're going to need multiple different methodologies and tools to collect the different outcomes. And again, they all have the P, because if we all have, again, this may sound like just a goody two-shoes kind of thing to say, but we have a duty to help others learn, because we are going to all learn together by seeing, even from the very beginning, what didn't work well or how you overcame a barrier. So it really is advancing our field. And again, talk about advancing the field. That's how we disseminate. When we disseminate, we deepen the impact beyond the institution. The institutional measurement is critical for us as to be good educators, and for our institution to know if we're doing things well. But if we really want to have greater impact, we have to share it beyond our institution. And so that's where, again, the scholarship is you contributing to the field in the design of educational programs and the evaluation of educational programs that helps us all get better. And again, thinking about, I have another slide I didn't include where all these sections also apply to the sections of a paper, the planning and the introduction and the appropriate preparation. And then you get to the, again, adequate preparation, you get to appropriate methods. That's your description of the program, significant results. This is the discussion section of your paper. Here's what we measured, and establishing, again, for the stakeholders who are hearing you present this data or in a scholarly presentation, what's the so what? Why is this, again, important for the field? And now what are you going to do with this information? So that, again, if I were reading anyone's CV, I would be able to see, I can see the field within education where their niche is, because they're, now what is the next paper that's going to come out? So that's it. So thank you very much. We will have a short time for questions. We started later, and so we can have minutes question. So someone from the audience? If no, yes. Sim, ela disse que quem tiver constrangido pode falar em português, e daí eu traduzo para ela, se alguém quiser perguntar. Eu vou aproveitar, então, eu vou fazer, por enquanto, para animar o povo. Okay, one point that I recognize when I entered the medical education field, and something that I recognize very easily, is how close, in many senses, Antoninho is here and could never leave me lying about this, how much of medical education research and implementation of program evaluation, this is all fields that in collective health we use it. And it's funny because it took me a while to understand why it was so separated when discussing, particularly with the people in North America, because for us, medical school is integrated with public health. For you, it's not. So it's a kind of, it's a knowledge that you don't bring naturally because it's not part of your program, what is ours. So because I came from services and program evaluation in services, then I said, oh, that's kind of familiar. I have to adapt the language. So I think this is an important issue. And we talk a lot about action research. And I think if you can elaborate a little bit on that, because it's an area that we don't recognize that has a lot to share with us. And you mentioned the people from the education side, and they are dedicated for continuous education, but
or permanent education, many different words, but it means it's a group of people who have been in education, in program evaluation, so can be very, very important. So absolutely. So public health, I think another model I didn't show, often uses, well, the logic model in planning, again, a community-based program to advance the health of that community. And so that model, too, is something that if it speaks to you has both program design and program evaluation built into it. So I absolutely would say that bringing somebody with a lens of evaluating a program that's outside of education can help you think about how to structure your evaluation strategy. I would say that design-based research, the example I use, is an action research model. So I think, again, part of our biggest challenge in education is around language, because sometimes things are used interchangeably that are, people act like they're distinct, but they really are very similar. So action research is, again, implement, measure, implement, measure. So design-based research, I think, has all of the structures. And in the one article I cited, they talk about it having emerged as a model of action research. Comentários, perguntas? So if there are no questions, I worry it wasn't a good talk. No, so ask me anything. Lots of information for people to. Thank you, Marianne. It was amazing. I think that you showed us so many ways to implement research in medical education or in health professional education. One thing that we struggle is how to produce data. So, as I was talking earlier, people don't understand that things that they are doing, they are impacting in some field or some or faculty development or institutional culture or students. And as Brownie said earlier, it will be very, very hard to measure the impact on the health system of what we are doing. So just to inspire us a little bit, that we have short time, can you show us some, how can we plan to get data from, of course we have quantitative approach, qualitative and both, and other things. How can we have some examples of collecting data of what we're doing day to day, so we can change our mind in this research mindset that we're talking about? So there's two parts I would answer that question with, and one is back in the preparation phase. So in order to do workplace-based assessment, I thought about the need for this to be easy for faculty, not something added on for them to do. So I thought it would be great if I could, and I'm not technologically savvy, but I thought it would be great to have an app or something handheld that while they were in the room watching a student with a patient. So I went to my technology team and said, what would that take? I don't know. So what would that take? How could we create it? Where would we store that data so that it is accessible for the program to use in making decisions about? So I had, again, back in that planning phase before we even started, had to have those conversations and then make the case to the institution about how that human resource, right? Because it wasn't going to cost. We created that handheld in our institution, but it was somebody who had to be taken off another job to be able to do that. So I had to make the case for that human resource need. So I had to do my homework. I had to sit with them and say, what would this look like? Could we do it on a smartphone? And then once I had that, even in the faculty development, I used that tool to help faculty see it takes less than 2 minutes to do this. So it was, again, having that all in place before the faculty told me, I'm never going to be able to do this, I won't have enough time. So that's one thing about when you're designing your program and thinking about data, who are the other people
that you need to help you create tools if you don't have them for collection, analysis, and storage of that data is really important. And it turned into a big like business intelligence project with dashboards for all the different stakeholders. I mean, I have to say what was ultimately created was very elegant. It's not where that was not where my head was at the beginning, but working with the technologists, they got super excited and they, built something even better than I ever thought. So that's one piece. I think the other piece of thinking about the second piece of your question about how it's about collaboration and thinking from the very beginning about how you build a team to help with this and really say, can we design something and measure what really matters? And and how will we do that? So again, if it's about faculty doing things in a certain way, it may be that you have to work with a colleague who's not the leader of the program to interview faculty. So a paper right now that's in the final stages, we had a group of assessors that were trained, and then I actually partnered with a colleague from another medical school who didn't know the people, who then interviewed those assessors to understand what were you thinking as you were applying this criteria? How did this, because again, I could watch them do an assessment, but it wasn't the same behind how did this change the way you think about assessing students. So the best way to get inside their head was to do an interview, and then I had to think about, I have to get somebody outside of the program to do that interview because there would be bias in what they may tell me if I were doing the interview. And it became, for this person, a paper, their first author, and they needed to get promoted. Because why would they help me from another institution? Well, it helps them for their promotion. But the methodology around how do we get there is really, and if I learned about qualitative research from, again, a PhD early in my career, I didn't know how to do that. So bringing on partners that help you learn as you're doing, but then also they can become the ones, my early articles actually, they did all the work. I mean, I had the idea, they did all the work. They knew how to do that, the qualitative methodology. I didn't, so, it's about finding the right collaborators and then thinking about if we can't measure this in our typical ways, how do I learn about the other ways and make that happen? Valdez. Thank you, Mary Ellen, for the presentation. I'd like to ask you about a topic that struggled us when you're talking about program evaluation, student assessment, collecting data based on assessment, especially in the workplace-based assessment, and educational research with this data. And I'm talking about the ethical clearance, because usually you do program evaluation looking for quality improvement, reviewing and improving our process. And it's quite different if we are doing this with the intention to publish. And this is a thing that always when we talk this in our schools, and it's struggling, because if you don't plan it properly, you may not use this as research. And I'd like to listen to you about that. Yeah, so I will say that I have also spent time through my career helping IRBs actually understand. And they don't. I mean, to be honest. I mean, and it's not that they're not bad people. They just don't understand because they're coming from a clinical, how do I protect patients? And so even helping them understand, the students are vulnerable and the faculty are vulnerable when we're talking about doing evaluation of educational programs. So this is human subject research. So actually making a friend on the IRB, whether that be the first person that you might send it to, and just sitting down. So I'm at a new institution for 18 months. This was one of the most painful things I've had to do. One of the junior faculty had done a project that they said was just evaluation. And I said, well, you can't disseminate that. You didn't get any kind of
clearance from the institution or the students whose data this is. So what I've done at other institutions is actually implement, when students come in, a policy that says that we collect data for educational outcome program evaluation. If you don't want your data used in things that are disseminated, you need to notify our office. And some students do, and it affects our work, because sometimes those are students who may be challenged in their academic performance and they don't want their data used. So I have had institutional IRBs that accept that I've had a methodology. But the hardest part is then faculty who say, I want to do an evaluation of this type of thing I did, and then they say, can't I just use your No, when you do something like what I just described, it's what is your typical process for evaluation, not another faculty member wanting to evaluate something different. But you have to go to the IRB from the very beginning if you ever intend to disseminate it, and you have to have a mechanism, whether it's full consent or at least acknowledgement by the students that their data could be used in aggregate and de-identified, which is the way I can almost give you the language, in aggregate, de-identified, and used in dissemination that way, where they could say yes or no. But I've had to go to the IRB who first approved a project for one of the junior faculty. I said, what do you mean approve the project? Like, they said we don't have to look at it. I said, oh yes they do, because I don't want you to get 2 years later and the journal asks you that, and then you can't get into that journal. So it has been a work in progress, honestly, at every institution, to even help the IRB colleagues who are used to looking at clinical research. That's their mindset appropriately, or basic science research, to understand what we're even talking about. And that's where I sometimes try to not be so edu-speaky, like we understand the words, but to really sit down with the person in person and say, this is what we're doing. This is what I want to make sure we have gone through all the steps, you know, and then I can say in the paper that this was reviewed and determined to be exempt by the IRB. None of us can determine something's exempt. Our time has finished, but I want just to share our experience here, because NAP is the nucleus that I'm in charge of nowadays. Part of our business is to revise research projects and then before the IRB. So it's a kind of faculty development program as well, because then we give feedback, we discuss the project. Many people here are part of this NAPIS board, and we had this meeting with the IRB to explain, and they said, oh, so we are so happy that you are now looking at the projects in detail, people who understand better on the educational side, and so to be sure that it's revised, and to disseminate the exact idea that you can simply do it. So if you have the intention, please, you have a project, you submit a project, and then it will be approved, and that's it. So I think it's something that we all struggle, and IRBs are learning. Because it's again, we have two IRBs here. IRB, that is the medical side, the scientific medical side, and we have an IRB for human sciences at Unicamp. So it's even more complicated, because the human science, they approach research in a different way. They do not really take this. So yes, we are developing also our understanding of the process here in the last years. So thank you very much. I think you really gave us another perspective that for sure helped a lot of people to think on different approaches that can be used, how program evaluation can be scholarly work. Thank you. A terceira e última conferência desta manhã tem como tema Research in Health Professions Educations in Brazil e será apresentada pelos médicos Rosiane Viana Zusa, editora-chefe da Revista Brasileira de Educação Médica, e Antônio de Pádua Fiton Cirino,
editor da revista Interface, Comunicação, Saúde e Educação, da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. A atividade será moderada pela coordenadora associada do curso de graduação em Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, professora doutora Simone Appenzeller. Bom dia. É uma grande satisfação estar aqui hoje, em especial discutindo então com as duas grandes revistas que a gente tem nacional e ter a apresentação da discussão. Então, devido à adiantada hora, já passo então a palavra para a professora Rosiane, que é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Para proferir a palestra, e editora-chefe da Revista Brasileira de Educação Médica, para prosseguir a palestra. Então, bom dia. Eu gostaria de iniciar, então, agradecendo imensamente a oportunidade de estar hoje aqui com vocês para a gente falar um pouco sobre a pesquisa relacionada, então, à educação das profissões da saúde, na perspectiva, portanto, da Revista Brasileira de Educação Médica, a REBEM. Uma vez que, nesse momento, eu estou nessa função complexa e difícil, como já, na verdade, as brilhantes falas que vieram, me antecederam, já trouxeram para a gente, né, de como é difícil esse cenário, na verdade. Muito bem. Bom, então, a Revista Brasileira de Educação Médica, ela é uma revista nova, né? A sua primeira edição foi, então, lançada em 1977 e veio como, na verdade, uma necessidade bem identificada pela Associação Brasileira de Educação Médica, especialmente em função do número crescente das escolas médicas, né? Voltada para a expectativa do aprimoramento da formação médica, justamente partindo dessa necessidade, então, de um veículo de divulgação de material robusto que pudesse realmente aprimorar a educação médica, atendendo às necessidades e à missão da própria Associação Brasileira de Educação Médica, a ABEM. Inicialmente, então, esse primeiro fascículo ele foi conduzido pelo próprio professor Horácio Nise, que era o então presidente da ABEM, e só depois de algum tempo, né, então em 1981, houve uma configuração mais semelhante do que a gente tem hoje na revista, né, uma composição de um corpo editorial, agregando então editores associados e saindo um pouco da ABEM propriamente dita, né, ganhando a REBEM, então, essa autonomia em relação ao seu fluxo editorial. Então, em 81, ganhamos essa figura, né, do editor-chefe, representado pelo professor Clemente Fraga Filho, e como editora associada a professora Alice Reis Rosa. Então, é um modelo semelhante com o que a gente tem hoje, e se observarmos a galeria, então, de editores associados ao longo desses anos, né, desses 44 anos de existência da Revista Brasileira de Educação Médica, a gente pode observar ícones da educação médica, né, então, todos muito proeminentes, que em um determinado momento podem, inclusive, ter ocupado, inclusive, a presidência da própria ABEM e, na sequência, assumiram aí essa função de editoria-chefe da revista, né? Eu chamo a atenção especialmente pela complexidade dessa função, né, do editor-chefe aí no comando desse processo editorial, né, que alguns desses editores tiveram um período longo, inclusive, à frente da revista, né, como aqui o professor Sérgio Rego, né, que passou bastante tempo, de 98 até 2015, assumindo aí essa função, né, e eu chamo a atenção sempre para isso, porque
nessa complexidade, né, uma complexidade que busca o aprimoramento, então, daquilo que está sendo divulgado no cenário nacional, mas não somente no cenário nacional, uma perspectiva de mostrar a produção, então, brasileira também para o mundo, né? Então, ao longo desse tempo, nós temos esses indivíduos aí ocupando esse cargo. Então, a Revista Brasileira de Educação Médica é esse órgão de divulgação científica da ABEM, né? E tem como missão ser esse periódico proeminente no campo da educação médica e publicar material de alta qualidade sobre temas e perspectivas que sejam relevantes no campo da educação médica, né? Então, eu chamo a atenção porque, na verdade, isso também é muito desafiador, uma vez que todo esse processo é extremamente dinâmico, né? A revista, então, aceita submissões em categorias distintas, né, desde artigos originais, passando pelos artigos de revista, relatos de experiência, ensaios, carta ao editor, posicionamento, que foi uma categoria nova inserida dentre as categorias aí da revista, e resenhas. E tem como política esse acesso aberto, né? Então, acesso integral, então gratuito, com o sistema de publicação em fluxo contínuo. Então, a submissão em fluxo contínuo, a publicação também. Além disso, tem números temáticos especiais, que são os suplementos, que ficam ali elencados de acordo com o conselho editorial da revista, como temas de necessidade para publicação, e adota esse processo de avaliação por pares, né? Então, um acesso de avaliação por pares blindada, então, que preserva, portanto, o anonimato tanto do revisor quanto do autor que submete. Nesse processo, então, nesse fluxo editorial, a gente pode didaticamente mostrar 3 etapas importantes. A primeira, uma etapa de avaliação, com a submissão do manuscrito, passando por o checklist da secretaria, que quando, na verdade, dá o sinal verde para esse manuscrito em termos normativos, de fato, esse manuscrito entra no fluxo editorial da revista, e a primeira etapa, agora, é o rastreio de similaridade e plágio, utilizando essa ferramenta do Authenticate, e, a partir de então, passa, né, para os editores associados, para os revisores, com os seus devidos pareceres, até que seja tomada uma decisão. Então, com a decisão, pode, tendo sido essa decisão de aceite, a passar para a etapa seguinte de editoração, que vai desde o pagamento, então, da taxa de publicação na revista, revisão de idiomas, diagramação, todas essas etapas sendo conferidas pelos autores, e tudo sendo alcançado, vai para essa etapa de publicação, confecção, então, do XML, envio a Cielo, uma vez que a Rebem faz parte do catálogo da Cielo, para, então, ser publicado. É importante ressaltar que a revista tem, na verdade, 4 decisões ali como possíveis para um manuscrito submetido, né? Então, o manuscrito pode ser rejeitado, ele pode ser aceito, ou ele pode ter uma decisão de revisão maior e menor. Chamando a atenção que, quando a decisão é de revisão maior ou menor, na verdade, esse manuscrito ele não está aceito. E ele pode partir dessa decisão inicial de revisão maior ou menor para uma rejeição ou para um aceite, na dependência do que acontece na sequência em relação a aquilo que foi sugerido pelos revisores, né? Então, nós temos 2 revisores para cada manuscrito, pelo menos 2 revisores, e, como já foi chamado bastante atenção pela professora Brown Anderson na palestra que antecedeu, bem importante a gente ficar atento aos pareceres, né? Os pareceres, eles têm como objetivo primordial o aperfeiçoamento, o aprimoramento, então, daquilo que foi inicialmente submetido, na expectativa de que seja alguma coisa que realmente avance para um patamar ainda mais robusto e, neste caso, passível de publicação. Então, algumas vezes, se os autores, por exemplo, podem não concordar exatamente com todas aquelas sugestões que foram feitas, enfim, não foram adequadas, possivelmente ele não avança para um aceite e sim para uma rejeição, né? Mas, essencialmente, o principal é que os pareceres, eles fundamentam
no sentido de aprimorar aquilo que já foi submetido, né? Essa é bastante importante. A despeito da frustração de cada um de nós em ter um artigo que, na verdade, volta com muitas necessidades de adequação ou mesmo volta com um reject. Mas isso faz parte, eu fiquei bem feliz, né, da professora ter dito 7 rejeições, então não somos só nós, né, que temos, faz parte aí do nosso cotidiano, a gente precisa entender isso como etapa de aprimoramento de fato. Bom, ao longo desses últimos anos, onde a revista tem todo o seu processo de submissão na Scholar One, a gente pôde ver que vem, ao longo do tempo, então de 2016 até agora, um número crescente de submissões. Isso é bem importante, porque se a gente observar, né, o período da pandemia, que foi justamente aqui na transição, então, 2019 para 2020, nós podemos observar que houve um aumento expressivo do número de submissões à revista nesse período pandêmico. Isso, inclusive, deflagrou uma necessidade de ampliação do próprio corpo de editores associados para atender essa demanda nova, né, diferente, e não atrasar tanto o processo, né, de editorial, porque não é interessante nem para a revista, tampouco para cada pesquisador, cada autor que submete seu manuscrito, precisa ter isso, né, sendo decidido o mais rápido possível, com muita qualidade, né? Então, um aspecto bem interessante é que é muito provável que isso tenha sido atrelado, inclusive, a um tempo maior dedicado de todos nós, né, à escrita daquilo que tem sido feito na nossa prática, às vezes não estava sendo feito de forma sistematizada como pesquisa, então isso já foi bem dito aqui, né? Tudo aquilo que a gente faz pode ser, então, divulgado, no final das contas, como um produto de pesquisa, e para isso tem as etapas que são fundamentais, incluindo, por último, aqui, a ética, tão importante e tão pouco compreendida de forma mais ampla, às vezes até pelos próprios comitês de ética médica, quando a gente fala da educação, das pesquisas relacionadas às educações das profissões da saúde. Mas realmente chama atenção, e é muito provável que tenha aqui essa influência de, obrigatoriamente, termos ficado um pouco mais de tempo em casa, dedicados, não sem trabalhar, pelo contrário, né, especialmente aqueles que têm atuação na clínica, trabalharam ainda mais, né, dando conta da demanda específica da pandemia, mas isso surtiu esse efeito, digamos assim, colateral, um tempo protegido para a escrita e para a submissão, que não estávamos observando. Bom, no período pós-pandêmico, vou botar aqui entre 2021 e 2022, não é exatamente que tenha sido estático dessa forma, mas a gente observa uma queda, muito provavelmente também atrelada ao retorno das atividades em tempo integral, ou mais que integral, não é, de todos nós, o que faz com que a gente tenha uma proteção menor de tempo para isso que é tão importante, que é publicar aquilo que a gente vem pesquisando de fato. Mas a revista, ainda assim, com essa queda das submissões no período pós-pandêmico, vou dizer assim, ainda fica num patamar superior daquele período pré-pandêmico. Essa é uma coisa importante, boa, e traz também para a revista responsabilidade. Se a gente observar, então, o panorama das submissões, considerando as categorias de submissões, então a gente observa que, majoritariamente, os manuscritos submetidos estão na categoria de artigos originais, o que é bastante relevante para todos nós, né? Então, são predominantemente artigos originais, e depois a gente tem as experiências, os relatos de experiência também como um percentual mais expressivo depois dos artigos originais. Se a gente observar, então, os anos aqui da pandemia, a gente tem um aumento dos relatos de experiência, já remetendo uma adequação da demanda posta nesse período, não é? Em que nós tivemos que ingressar num campo bastante desconhecido e não era o nosso usual, como, por exemplo, a utilização ainda mais expressiva das tecnologias de informação e comunicação e do próprio ensino remoto e as repercussões disso, tanto nos processos de formação, então de ensino-aprendizagem, quanto da avaliação propriamente dita,
Então, veio, a partir dessa nova demanda, um contexto diferente, uma situação diferente, também atrelada a mais relatos de experiência, então, de publicações que não estavam exatamente relacionadas como artigos originais, mas muito provavelmente é isso que a gente vai, ao longo dos próximos tempos, observar, né, tudo mais sistematizado e com poder, talvez, de decisão aí maior para essa nova realidade que a gente vive no momento híbrido, né? De uma outra forma, isso também está apresentado nesse gráfico, né? Então, a gente vê que existe, ano a ano, um predomínio mesmo dos artigos originais, seguidos dos relatos de experiência como mais frequentemente submetidos, e a mesma coisa que a gente observa ano a ano, quando a gente puxa os anos mais recentes, como 2022 ou 2023. Então, até esse momento aí, dentro do fluxo editorial propriamente dito, ainda um predomínio da categoria de artigos originais, né? A REBEM, então, ela não recebe submissões apenas do Brasil, embora as submissões oriundas do Brasil sejam extremamente prevalentes, né? Então, é o nosso maior público, de fato, mas não somente, né, do Brasil, a gente tem outros países também aí que submetem seus artigos à REBEM. E a nossa taxa de aceitação, de uma forma geral, gira ali em torno de 42% a taxa de aceitação, considerando o todo, né? Então, aqui, para a gente ter uma ideia de onde vem, né, majoritariamente do Brasil as submissões, mas não somente do Brasil. Temos submissões na REBEM. Nosso processo editorial, então, na expectativa, a gente sempre gosta de olhar número porque é uma forma de a gente tentar melhorar o processo, né? Então, o tempo para a decisão tem variado dessa forma, né? É claro que a gente vai olhando as possibilidades de melhoria desse processo, pensando que quanto mais rápida a decisão, melhor para todos, desde que não comprometa a qualidade das revisões e dos pareceres, né? Então, a gente precisa realmente desse equilíbrio, mas, ao longo do tempo, a gente tem trabalhado fortemente, né, nessa perspectiva de liberar, então, publicações, né, de artigos num período de tempo curto e robustos o suficiente para melhorar a qualidade da revista ao longo do tempo. Então, uma análise dos temas que foram aí submetidos nos últimos anos, então, de 2016 a 2020, o que chama a atenção quando a gente reúne todos esses temas é que existe um grande predomínio, né, de publicações voltadas para a formação do médico e estudantes, expressa estudantes de graduação na maioria das vezes, né? Então, quando a gente olha, portanto, depois da pandemia, muda um pouquinho esse panorama e a gente começa a semelhança do que a gente viu e foi apresentado pela professora Brownie, e eu fiquei bastante feliz, a gente nem combinou isso, mas apareceu. Então, a gente vê uma mudança do panorama, né, das publicações, falando realmente dessa necessidade de atender às demandas que são contemporâneas, na verdade, tanto da formação quanto na publicação. Então, quando a gente pega a temática em 2022, então a gente já consegue observar de forma bastante clara, né, a saúde mental aparecendo, ou o impacto do período pandêmico e das estratégias, né, remotas ou híbridas obrigatórias para os estudantes, né? Assim como políticas afirmativas, né, temática relacionada ao profissionalismo, ao ensino à distância, ao ensino remoto, a utilização de tecnologias da informação e comunicação, e também aquilo que mais frequentemente estávamos acostumados a publicar sobre. Então, avaliação, estratégias de ensino-aprendizagem, mas já num panorama um pouquinho diferente, à semelhança do que acontece no cenário internacional. Chama a atenção que, na verdade, ainda a gente tem muito pouca publicação relacionada à residência propriamente dita, né? E se eu pensar especialmente no período
de pandemia ou pós-pandemia, será que eu não tenho tanto impacto negativo na formação voltado nesse cenário específico, né, na residência médica? Ainda não temos, né, tantas publicações, talvez esse seja um flanco aberto aí, né? Então, há alguma coisa para a gente olhar e estudar mais a miúde, né? De 2020 para cá, então, a revista tem se preocupado em entender um pouco melhor como, inclusive, as pessoas que publicam na revista entendem, compreendem esse processo editorial na expectativa de melhoria de todo o processo. E uma das perguntas que a gente faz quando tem um artigo aceito, manda um formulário e pergunta o que você achou, né, desse processo, uma das perguntas é por que você escolheu a Revista Brasileira de Educação Médica? E essa nuvem expressa as respostas, né? Então, ela é escolhida muito por conta do escopo, né? Ela traz, então, essa necessidade específica da gente compreender melhor a formação à luz do que está sendo pesquisado na educação médica, né? Mas também outras questões são importantes, como a própria visibilidade da revista, a relevância no cenário nacional, mas tida aí como uma referência no cenário nacional, alguma coisa relacionada à indexação, que a gente vai falar um pouquinho também, um pouco sobre isso, né? Então, falando da qualidade, da clareza, enfim, foram os aspectos aí ressaltados pelos autores em relação a por que a REBEM foi escolhida. A gente também fez uma pergunta relacionada a prazos. Então, prazo de entrega do parecer e qualidade dos pareceres recebidos. Então, a gente observa que, em relação aos prazos, a gente não consegue agradar muito, né, dizendo da necessidade mesmo de rever todo o processo, sempre pensando em prazos curtos, sem comprometer a qualidade do processo de revisão, mas temos muitos ali que estão satisfeitos ou muito satisfeitos com esse prazo. E em relação à qualidade dos pareceres recebidos, aqui a gente fica um pouquinho mais contente, porque a maioria, de fato, viu no parecer emitido oportunidade de melhoria, de aperfeiçoamento e, portanto, sentem-se satisfeitos com isso, né? Nosso público, então, que submete eminentemente são docentes. Então, há um predomínio de docentes, né, como autor que submete manuscritos, né, mas também discentes, e muitos discentes ligados a programas de pós-graduação, e a gente vai lembrar que tivemos um número crescente, né, de programas de pós-graduação relacionados ao ensino na saúde, o que também faz a gente entender esse percentual ali apresentado, né? E a grande maioria, na verdade, das pessoas que submetem e que tem o artigo então aceito, elas não têm vínculo propriamente com a REBEM, então não são avaliadores, não são editores, né? Existe um predomínio mesmo daqueles que têm o manuscrito aceito no final das contas, como de fora da revista. Bom, a revista, então, publica suplementos temáticos, né? Então, os suplementos temáticos, eles são feitos a partir de uma chamada pública específica para tema específico, mas passa exatamente pelo mesmo processo editorial. É exatamente o mesmo processo editorial, com uma única diferença, que no processo habitual, o fluxo contínuo é feito integralmente na plataforma Scholar One, mas quando a gente está falando sobre suplemento, que a gente quer que tenha um tempo mais curto e uma liberação de todo o volume, a gente faz esse início por e-mail, né, fora da plataforma, e vai colocar na plataforma, na verdade, aqueles manuscritos que, na verdade, foram aceitos. É apenas essa diferença, todo o processo editorial ele segue exatamente da mesma forma, né? Então, ingressam na Scholar One aqueles que, no final das contas, foram aceitos para a publicação no suplemento, né? Então, isso dá agilidade ao processo editorial. Então, nos últimos 3 anos, aí tivemos, em 2020, né, um suplemento
que tratou sobre o ensino em tempos de Covid, né, falando sobre acesso, inequidades e vulnerabilidade. Para os suplementos, a gente convida editores específicos, né? Esse suplemento de 2020 foram os professores Francis Tourinho e Gustavo Raymond, e foi um suplemento bastante produtivo. Eu apresento e convido todos a acessarem, certamente tem algo muito importante lá que pode ser visto por todos, né? Em 2021, nós tivemos um suplemento sobre o tema mentoria. Então, os editores convidados foram a professora Lia Silveira e Patrícia Belodi. Também outro convite para que vocês acessem e observem. E o nosso último, do ano passado, suplemento, teve como tema central testes de progresso, e foi ali, teve como editores-chefes o professor Aristides Palhares e Valdes Bolela. Também um suplemento bastante caro para todos nós, certamente com experiências muito robustas, inclusive experiências de longo, né, prazo, aí falando sobre o teste de progresso, certamente uma boa oportunidade de leitura. Esses foram os nossos últimos suplementos nos últimos 3 anos, né? A revista vem sempre pensando, na verdade, em políticas que incentivem a submissão de manuscritos, né? Isso como, obviamente, fruto, né? Incentiva indiretamente a pesquisa, de qualquer forma, né? E aí, nessas políticas de incentivo e de valorização do processo editorial, a gente tem, né, a isenção, na verdade, não tem mais taxa de submissão para o manuscrito na revista, e a taxa de publicação ela pode ter um desconto caso você tenha entre os autores pelo menos um indivíduo que seja associado e adimplente da bem. Mais recentemente, então, houve um outro benefício, que foi o benefício da isenção. Então, se aquele artigo que foi aceito, então, ao final de todo o processo, né, tem na sua composição de autores todos os indivíduos associados da ABEM e adimplentes, então, essa publicação fica isenta de taxa na língua de submissão, no idioma de submissão desse manuscrito. Tá? A tradução continua sendo, então, cobrada. Em relação à valorização, uma vez que todo o corpo editorial da revista trabalha sem recompensa financeira, como inúmeras revistas também o fazem, né? Acho que poucas revistas remuneram financeiramente o corpo editorial responsável por todo o processo ali editorial na revista. Então, como forma de valorizar o trabalho, né, desses indivíduos envolvidos, a revista publica anualmente o nome e a instituição de todos os revisores, assim como dos editores associados, e emite um certificado que para cada um desses membros individual, um certificado, então, pela atuação naquele ano, né? A revista passou a publicar os nomes em todos os artigos aceitos, então, do editor-chefe e dos editores associados responsáveis por conduzir esse processo editorial na revista, e ainda não dos revisores, uma vez que o sistema é blindado. Então, ainda não nesse momento. Políticas de valorização a gente entende que podem vir da CAPES, elas já existem, mas talvez possam ser ainda mais, né, esse trabalho possa ser ainda mais valorizado pela própria CAPES, assim como individualmente também pode haver política de valorização desse trabalho especificamente dedicado ao processo editorial das revistas científicas nas instituições. Né? Eu acho que, em termos de política de valorização, a professora Eliana Amaral pode nos falar com muita tranquilidade, porque certamente foi alguém que avançou bastante, né, no reconhecimento de todo esse trabalho voltado para a educação médica, que muitas vezes era reconhecido unicamente nas nossas, né, expertises técnicas, digamos assim, enquanto especialistas, né? E muitas vezes ainda é muito pouco reconhecido, talvez, essa dedicação e todo o esforço acadêmico, inclusive voltado para a pesquisa,
quando se trata de ensino médico ou das profissões da saúde, né? Pode haver alguma instituição ou outra, assim como foi dito em relação aos comitês, que tem uma certa dúvida, isso mesmo serve para alguma coisa, não é já o que a gente faz e está ótimo, e não é dessa forma que a gente vê. Mas uma preocupação realmente muito grande sempre foi, né, e tem sido cada vez mais, em relação à ética, à integridade científica. Assim, em 2021, nós conseguimos ter o Authenticate e usá-lo para todas as submissões na revista. Isso foi um ganho bastante importante, principalmente quando a gente tem um número crescente de submissões, e em algum momento vai ficar muito complicado e difícil a gente realmente saber se há plágio, se há similaridade, e comprometer, portanto, né, a robustez daquilo que está sendo divulgado na nossa revista, né? Então, agora, seguramente, a gente tem esse auxílio, que não resolve todos os problemas, mas é bastante importante. Quem somos, então, na REBEM, né? Então, nós temos... eu sou a Rosiane, né, como editora-chefe nesse momento, mas temos também na revista sempre um representante do Conselho Diretor da ABEM, que nesse momento é a professora Luciana Brandão, 2 assistentes administrativos que ficam encarregados ali da secretaria, nesse momento o Vitor e o Zaqueu, e a Rosane, que é gerente administrativa. Esse é o núcleo duro, digamos assim, da REBEM. E dentre os nossos editores associados, né, nós temos editores associados que representam todas as regionais da ABEM, né? Então, representando aí a regional São Paulo, temos a professora Maria Helena Senge e o professor Fernando Almeida. Rio de Janeiro, professor Maurício Peixoto. Minas Gerais, professores Danilo Paulino e Gustavo Raimundi. Na Nordeste 2, a professora Daniela Chiesa e Christofferson. Nordeste 1, professor Jorge Guedes. Norte, professora Mayra. Centro-Oeste, professor Antônio. Sul 1, professoras Cristiane Barelli e Margarete Salerno. E Sul 2, os professores, então, Roberto Zonato e Isabel Meister Coelho. Então, meu agradecimento, inclusive, a todos eles, porque a REBEM é porque eles estão, né, comprometidos com todo esse processo, deixando robusta aquilo que a gente pretende entregar, então, para a comunidade científica voltado ao ensino médico, em termos de pesquisa. Nos últimos anos, então, agregamos também os editores associados internacionais, aqui representados, portanto, pelo professor Carlos Colares e Olaf Kraus, que compõem também essa equipe. E, ao longo do tempo, para além da mudança na logomarca, né, então, a gente estimula que vocês acessem, porque o acesso e a devolutiva em relação à revista é o que vai nos fazer melhor, certamente, né? Esse acesso pode acontecer via site da própria ABEM, em publicações, então a revista aparece aqui como possível, e quando você clica, então migra para o site da revista, propriamente dito, mas você pode também acessar diretamente pela Cielo, é outra oportunidade. Então, a Cielo, nos últimos anos, né, deixou todo mundo basicamente com a mesma carinha, mas é lá também diretamente que você pode acessar a REBEM e aí observar, né, então, tanto os números, assim como todo o processo, inclusive as normativas para envio de manuscritos. Certamente um desafio, eu acho que para a pesquisa em educação médica, assim como para as revistas, é ver como tem sido feita essa pesquisa, então, se ela é realmente publicável. Isso foi muito esclarecedor também na palestra que me antecedeu da professora Mary Ellen, né? Quando a gente observa de um modo geral, talvez as nossas pesquisas ainda estejam muito, né, no âmbito da percepção e da aprendizagem, a gente precisando ainda avançar para alguma coisa que mude comportamento e que tenha um impacto e que a gente consiga indicadores de mais longo prazo, inclusive da atenção à saúde propriamente dita, enfim. Então, isso é importante porque a gente vai pensando o que é publicável, né, o que pode
ser alguma coisa que realmente ganha o interesse do público para a leitura e, consequentemente, é aquilo que os revisores vão atentar, os editores vão atentar para publicar na revista e, possivelmente, a gente precisa aqui realmente avançar, mas isso também é um desafio, uma vez que somos beginners, como chamou a atenção o professor Valdez, né? Nem sempre é muito fácil. E já encaminhando para terminar a minha apresentação, eu gostaria de trazer reflexões, na verdade, a partir de uma publicação no site da Associação Brasileira de Editores Científicos, a ABEC Brasil, reflexões trazidas pelo presidente da ABEC, Sigmar, numa entrevista que fez, chamando a atenção que muitas vezes esse processo, na verdade, de revisão careça de alguma melhoria na qualidade. Então, a gente está sempre observando isso, né? Como a gente consegue qualificar todo o processo, né? E, muitas vezes, se a qualidade da revisão, então, os pareceres não é específico, então, ele também vai gerar uma menoração daqueles que submetem e, consequentemente, também não vai ter tanto impacto positivo no aprimoramento dessas pesquisas, né? Então, a gente precisa, na verdade, valorizar todo esse processo, né? Essa valorização para além da recompensa financeira, que a gente não tem mesmo, mas que chama a atenção essa necessidade de um olhar mais aprofundado, né, mais específico para todo o processo editorial, e essa discussão foi uma discussão deflagrada pelo percentual, na verdade, elevadíssimo, né, de retratações que vem acontecendo, na verdade, nos últimos anos, né? Então, quando a gente vê muita retratação, alguma coisa realmente chama a atenção, acende uma lâmpada amarela ou vermelha mesmo, né, para todo esse processo editorial, passando, inclusive, pela qualidade das revisões, né? E também da forma com que a gente enxerga, na verdade, essa medida nossa, né, de todos os periódicos, né? Então, ali, inclusive falando nessa publicação sobre o Qualis especificamente, né, uma vez que eu vou dizer, essa necessidade que a gente tem, por exemplo, de publicar, muitas vezes pode levar para um caminho que pode não ser o melhor caminho, né? Então, esse não ser o melhor caminho, aumentar o número de publicações, fatiando as pesquisas, né? Então, aquele efeito salame, por exemplo, que é tão ruim porque a gente perde o todo, né? Ou fragilizando a integridade científica e tendo uma necessidade maior de retratações também a partir dessas ações, dessa necessidade de reconhecimento do pesquisador em termos de publicação. Então, é para além de números, né? Então, que métrica a gente poderia utilizar como uma métrica mais fidedigna, uma métrica que representasse realmente a qualidade daquilo que está sendo publicado, que está sendo produzido e publicado no cenário, né? Lembrar que nós precisamos ter um compromisso, né, com o desenvolvimento científico e tecnológico do país, né? E é claro que a gente quer mostrar toda a nossa potência para o mundo, mas a gente não pode esquecer do nosso próprio país. Então, essa é uma questão bastante desafiadora, complexa, e para vocês eu tenho só perguntas, não tenho respostas. É bem difícil, né? Então, essa busca, né, essa necessidade de publicação, muitas vezes faz, né, a gente investir, na verdade, um volume extraordinário, né, de financiamento, na verdade, para revistas internacionais, porque, na verdade, a gente não tem uma valorização da própria produção nacional. Então, enfim, o Qualis cai, eu não vou publicar mais numa revista que tem um Qualis que foi, né, menor do que era, independente, né, por que isso aconteceu, e se isso vai mudar em 2 anos ou em 3 anos, enfim, independente de tudo isso, mas o fato é que, na verdade, o montante, né, de financiamento dos autores ou das instituições em publicações outras, né, é bastante grande, né? Então, a gente precisa pensar um pouco sobre isso, talvez mesmo tenha que olhar para uma valorização realmente das publicações nacionais, não esquecendo que nós temos o compromisso, né, com o desenvolvimento científico e tecnológico no país. Bom, então,
minhas mensagens finais, preciso dizer que realmente é muito importante, crucial. Alguém disse, nós podemos ser 1000, né? Mas se eu não tiver ética, né? Se eu não tiver integridade, esse 1 vai cair e eu vou virar só o 0 mesmo. Então, a gente não pode perder esse foco, né, da ética e da integridade científica, né, do profissionalismo, né, e observar sempre, será que nossas temáticas acompanham a necessidade atual da formação? Precisamos, como já foi bem dito, né, explicado nas palestras anteriores, avançar para estudos que sejam multicêntricos, que envolvam interdisciplinaridade, que envolvam interprofissionalidade, incluindo o médico, né, nessa interprofissionalidade. E a gente precisa desenvolver, na verdade, competência nessas funções todas do corpo editorial, para que a gente tenha, aí sim, né, cada vez mais robustez, qualidade, e isso deve ser refletido naquilo que a gente persegue, sim, que é a indexação em bases mais robustas, com melhoria de qualis. Isso está realmente no nosso foco de alcance o mais rápido possível, né? Então, para onde a gente deve avançar. Eu termino, então, eu finalizo dizendo, fazendo um convite, né, um pouco mais sobre a Revista Brasileira de Educação Médica, está publicada num editorial, nesse editorial da revista, que fala dos 45 anos de história da REBEM, e também no livro que comemora aí os 60 anos da Associação Brasileira de Educação Médica. Muito obrigada. Mostrando de onde eu trabalho, a minha janela. Convido, então, o doutor Antônio de Pádua Piton Cirino para sua palestra. Esqueci meu adereço. Acho que os meninos também vão ter trazer, viu? Acho que eles estão projetando. Legal. Bom dia, quase boa tarde, né? Bom, aqui estamos. Eu sou o Antônio Cirino, Toninho Cirino, como a Eliana já anunciou. Bom, eu quero agradecer, primeiro, desejar um prazer aí a Simone, coordenando a mesa. Também muito bom estar aqui com a Rosiane. Agradecer a Eliana pelo convite, por essa oportunidade, né? Nós, editores, sentimos muito a falta de oportunidades como essa, de poder discutir mais junto, né, com os nossos colaboradores, autores, revisores, né? Contato que muitas vezes acaba acontecendo mais por e-mail, né? Então, eu fico feliz com essa oportunidade. Rosiane pautou coisas importantes aqui, que eu espero que haja tempo para uma troca de figurinhas, né? Bom, então eu vou rapidamente apresentar a interface, que eu acho que já deve ser conhecida de muitos colegas. Nós temos agora estamos no 27º ano de circulação da revista, né? Até mais ou menos os seus 16 anos nós circulamos com os fascículos impressos, né? Então aqui tem uma apresentação de alguns deles. Não sei por que não está indo. Para que lado que eu tenho que virar aqui? Será que para cá? Oi,
Ah, aqui no computador. Né? Ficou bem mais fácil. Bom, a interface, nós temos não só por uma questão estética, que é muito importante, mas também porque, desde o primeiro fascículo, nós sempre pensamos que incluir as artes num periódico científico era algo importante, dados os desafios que aquela época, final dos 90, né, pensávamos com os processos de inovação, né, também a entrada de outras abordagens na pesquisa qualitativa. Então, desde o primeiro fascículo, nós trouxemos, né, um diálogo, um espaço para outras formas de expressão que não a da comunicação científica, mas da comunicação poética, fotográfica, narrativa, né? E por isso, então, a gente tem desde o início nós tivemos um grande zelo com a dimensão estética que está presente atualmente, já que não circulamos mais com fascículos impressos, presente no nosso website. Bom, a Interface é um periódico interdisciplinar, né, que tem como uma das suas áreas a formação de profissionais de saúde, universitária e continuada, a educação e a comunicação nas práticas de saúde e a saúde coletiva na sua articulação, principalmente com as ciências sociais humanas, mas essa é uma das articulações. Né? Nós priorizamos abordagens críticas e inovadoras e a pesquisa qualitativa, a gente até publica artigos de natureza quanti-quali, né, mas em menor número. Bom, eu concordo também com a Rosiane, né, que essas questões do quali têm que ser revistas. Né? Bom, essa é a capa dos 20 anos da revista. Aqui as nossas indexações, os apoios, né, que nós recebemos. Infelizmente, o apoio da universidade ele cobre atualmente 20% do custo e o do CNPq é um pouquinho menos. Né? Nós já chegamos a ter quase que integralmente financiados pelo CNPq, mas, como todos sabemos, né, houve uma grande redução do financiamento à pesquisa e à comunicação científica. Então, nós fomos obrigados, então, depois de quase 20 anos, 19 anos a revista tinha, quando nós fomos obrigados a ter que cobrar uma taxa, né, que atualmente está no valor de R$900, um valor baixo relativamente ao que tem sido pago, né, nos periódicos internacionais, que vão de $3.000 para cima. Bom, ainda nos falta a indexação no PubMed, né, as outras. Bom, aqui o corpo editorial, nós temos uma editoria de educação, né, com 2 editoras, está entrando mais um colega. Né, e aqui são as áreas que a revista, ou por questões de natureza mais da singularidade, como a arte e saúde, que tem um volume até relativamente pequeno, comparativamente de submissões, saúde sexual e reprodutiva, violência contra a mulher. Né? Então, são a comunicação e saúde, e a Interface ela é um periódico que recebe um grande volume de produções da área de saúde mental. Né? Então, atualmente, nós temos no corpo editorial 55 membros, né, entre editores, editores associados, editores de seção. Esse é um grande trabalho, a coordenação disso tudo. É, né, um trabalho... muito rapidamente, né, eu queria... eu vou apresentar depois alguns dossiês, mas uma das
das seções da revista é o dossiê, que ela não é aberta à submissão direta, mas aqueles que quiserem propor um dossiê, eles devem enviar uma mensagem com a proposta de dossiê, tá? A gente valoriza muito que esse dossiê ele tenha uma diversidade geográfica e institucional, né? Inclusive com participantes de outros países. O mesmo se aplica à seção debates, que a partir de um artigo se convida debatedores, também procurando essa diversidade, né? Depois eu vou apresentar. Uma outra seção que vale a pena destacar é a de relatos de experiência, né? Assim como a Rebem, né? Mas eu acho que é importante dar uma ênfase que os textos devem ter um embasamento teórico, né? Além de ter uma boa descrição da experiência, com foco, né, nessa experiência. Bom, além disso, há outras sessões que não têm taxa, né, como entrevistas, resenhas, a sessão de criação, que eu havia mencionado, né, na interface dos campos da arte e da cultura, que utiliza em sua apresentação formal recursos iconográficos, poéticos, literários, etc. Né? Bom, de uma maneira geral, nós, vamos dizer assim, somos menos interessados em artigos ou debates que tenham uma abordagem mais instrumental, né? Então, essa é uma característica nossa. Eu não trouxe um slide como a Rosiane, com a nossa evolução das nossas submissões e tudo, mas atualmente eu atualmente sou membro do comitê da Cielo, e o que a Rosiane mostrou, né, desse pico em 2020 foi geral nos periódicos, isso foi comentado lá nas reuniões, seguida de uma queda que em todos os periódicos, todos nós voltamos ao modo presencial e com isso menos tempo, né, para se dedicar aos artigos, mas isso mostra também como nós, pesquisadores, docentes brasileiros, temos a nossa vida extremamente sufocada com o tempo, né? A gente precisa de uma pandemia para conseguir publicar um pouco mais, né? Claro que menos os editores que tiveram que ficar correndo para dar conta de todos esse volume de submissão, né? Então, atualmente, a interface é uma publicação contínua. Nós não temos mais fascículos, mas nós temos um volume anual. Nós recebemos por volta de 700 submissões ano e publicamos 12% em 2021, o último cômputo, 12% do que nós recebemos de artigos e textos citáveis, né? Bom, o nosso site, então, de certa forma, busca, com o fim da versão impressa, a gente busca, de certa forma, emular aqui um pouco a experiência das sessões e tudo mais. Convido a todos a visitarem o nosso website próprio, né? Além disso, a gente está lá na Cielo, né? Bom, aí eu queria trazer algumas informações importantes para aqueles que submetem a nossa revista. Então, nós temos uma etapa de pré-avaliação na qual nós buscamos dar uma resposta o mais rápida possível aos autores. Em geral, no máximo até 15 dias, nós procuramos, então, verificar se o artigo atende os requisitos. Escopo da revista, já mostrado. O artigo deve ter os requisitos mínimos de um artigo científico, né? Introdução, material e métodos, objetivo, etc. Ele tem um diálogo com a literatura nacional, mas também de outros países. Não vou chamar aqui de literatura internacional, porque
temos muitos periódicos brasileiros que são periódicos internacionais, né? Bom, a gente busca, né, mas claro que isso tem um limite, de novos conhecimentos, novas questões, né? Não seja algo que já está na perspectiva do Kuhn, já virou uma ciência normal, algo que está sendo repetido, né? A gente, por ser um periódico de pesquisa qualitativa, né, a gente espera que essa pesquisa, quer dizer, a comunicação desse estudo, ele se faça, né, não de um modo apenas descritivo, mas que ele tenha alguma densidade analítica, né? O nosso periódico ele tem um caráter interdisciplinar e quando, no caso da educação, a interface ela aceita produções de qualquer área das profissões da saúde, não só da área médica, né? Tá? Bom, uma outra dimensão, todos os artigos passam por uma avaliação de similaridade, né? Nós nunca, na nossa comunicação com os autores, nós nunca vamos dizer que ele está cometendo um plágio, né? Mas a gente vai dizer que ele tem uma alta similaridade, dando uma boa fé ali que pode ter havido algum engano, né? Bom, na pré-avaliação, esses são os principais motivos de rejeição. O texto, algumas coisas que eu já comentei, de escopo, ou quando é uma temática muito específica, similaridade, não dialogar com a literatura internacional de outros países. Então, mais ou menos o que eu já... abordagem mais descritiva, né? A prioridade é por textos que têm uma análise desenvolvida. Também nós encerramos uma sessão que chamava Espaço Aberto, que aceitava a comunicação de resultados preliminares. Então, atualmente, a gente não aceita mais. Na avaliação já do editor associado e da avaliação por pares, esses são alguns dos principais motivos de rejeição, né? Então, o objeto estar mal estruturado, não haver uma densidade, uma insuficiente sustentação das questões propostas, né? Não ter contribuição, novas questões, né? Problemas de desenho do estudo, dos objetivos, né? Quando os resultados estão mais descritivos e pouco analíticos, né? E a interpretação não está apoiada pelo referencial teórico que o autor traz. Enfim. E também qualidades textuais, que não é ela suficientemente que vai fazer com que o texto seja rejeitado, mas ela se agrega a outros problemas, né? Bom, aqui a nossa posição no Google Acadêmico em português. E eu queria dar uma ideia para vocês do que nós temos publicado, né? Então, aqui 2021, a partir de uma demanda da Comissão de Saúde da População Negra da Abrasco, e de um trabalho muito bonito que eles fizeram no congresso da Abrasco, em João Pessoa, houve uma oficina com mais de 100 produções. E dessas produções, a comissão selecionou 30, e nós convidamos, desses 30, 15 autores para submeterem as suas produções dentro dessa temática de raça, etnia e gênero na formação em saúde. Então, foi bastante rico, né? Nem todos os autores conseguiram submeter, né, a sua produção, mas aqueles que submeteram, temos aqui
os títulos publicados, né, os artigos, com experiência de indígena nas escolas médicas, né, saúde, currículo e raça e etnia, diversidade e interseccionalidade, né, discussões de gênero, enfim, foram experiências bastante potentes nas escolas, aqui não só de cursos médicos, mas de outros cursos, né? Bom, eu passei rápido, mas acho que são algumas, dentro da temática da educação, né, algumas dos dossiês, né, que já foram publicados. Aqui a seção debates, né? Então, dos últimos aqui, publicações, né? Uma importante foi sobre os exames de licenciamento, né, na medicina, então, a partir de um texto de colegas da UERJ, né, aqui são os convidados e a réplica dos colegas, Eliana Amaral, foi uma das participantes, professor Troncon, né, e essa foi um outro debate bastante rico, a partir do texto de 2 antropólogos, né, sobre os movimentos anti-igualitários, né, falando aí contra as pautas identitárias, etc., né? Então, com convidados do Brasil e da Argentina. Bom, um outro espaço de comunicação tem sido suplementos temáticos, né? Então, esse foi o suplemento com o tema da humanização da saúde, que uma parte da produção era justamente sobre formação. Ainda da Política Nacional de Humanização, em 2014, nós publicamos um outro suplemento sobre apoio institucional, do qual parte também envolve dimensões de formação, né? 14, a Educação Popular em Saúde, foi objeto de um outro suplemento. O PET Saúde, né, que todos conhecem, em 2015, só para esse suplemento, nós recebemos mais de 400 submissões e, além da publicação no suplemento, que tinha um limite de artigos, que eram 25, ainda houve a publicação de 2 livros pela Rede Unida, né? Então, foi uma grande... E aqui foi um suplemento só de produções do Pró-Ensino na Saúde, que foi uma linha de fomento da CAPES para o desenvolvimento de estudos, de pesquisas no campo da formação em saúde, né? Também aqui, recentemente, 2018, nós tivemos um suplemento Desenvolvimento e Expansão do Ensino Médico no Brasil, com foco na dimensão da formação do programa Mais Médicos no Brasil. Nós tivemos um outro suplemento que foi sobre as dimensões do provimento, né? E 2 suplementos, justamente de programas de mestrado profissional na área de saúde da família, esse da Rede Nordeste e esse da Rede Prof. Saúde. Bom, agora eu quero falar um pouco do que a Interface publicou nos seus primeiros 20 anos, que é objeto desse artigo, os 20 anos da educação na Interface, trajetória, tendências e desafios. Não sei se está dando para ler, mas de autoria da professora Mara Dessordi, aqui da Educação da Unicamp, de colegas, onde elas fazem uma análise. Nós publicamos, nesse período aqui de 20 anos, 1.799 artigos, dos quais 25% estavam direta ou indiretamente relacionadas à temática da educação, né? Elas fizeram uma organização temática, né, nesses temas aqui, dos quais 29% eram do tema
da educação e trabalho em saúde, pesquisa e prática pedagógica em segundo lugar, com 22%, e currículo e projeto pedagógico com 17%. Opa, insisto em apertar aqui o botãozinho. Opa, não foi. Bom, ainda dentro desse trabalho, os colegas fizeram uma análise, um recorte, uma categorização dessa produção, né? E mais ou menos quase 50% delas ficaram dentro de uma categoria chamada formação profissional em saúde, né? Que eu vou comentar um pouco. Aqui, com 22% das produções, fundamentos teóricos e metodológicos, né? Práticas educativas e o que teve um peso muito grande aí, a partir de 2003, que foram as políticas de reorientação, né, da formação profissional. Aqui, só para dar uma ideia desse tópico que teve, dessa categoria, né, que teve a maior, quase metade da produção. Então, elas vão chamar a atenção que, de 97 a 2000, os artigos publicados tratavam muito mais da dimensão pesquisa e prática pedagógica, com foco, então, nas metodologias de ensino-aprendizagem. Mas houve uma mudança no período seguinte, iniciando por um crescimento significativo de estudos sobre as diretrizes curriculares, justamente período que essas diretrizes começaram a ser produzidas, né? E mais para o final desse período, então a abordagem ganha destaque, o currículo e os projetos pedagógicos, né? Opa. Bom, e aí nós fizemos aqui, com os últimos 5 anos, que nós não temos um estudo específico, mas nós pegamos todas as palavras-chave dos artigos publicados nos últimos 5 anos, tem uma interface aí, o 2017, o que deu 440 keywords, palavras-chave, né? Aqui ficou meio escuro, eu fiz 2 versões, talvez possamos migrar para a seguinte aqui. Está melhor, né? Foi bom ter feito essas 2. Bom, eu acho que um pouco, até pelo que nós já apresentamos, já dá uma ideia de tendências, né? Eu acho que algo que vem se consolidando, né? Bom, primeiro chamar a atenção que, embora a interface ela esteja aberta a todas as profissões da saúde, a educação médica ela ainda é a maior tema de publicação aqui. Mas é muito bom ver que o tema da educação interprofissional ele meio que vai se consolidando, né, como uma abordagem que nós tínhamos no Brasil práticas interprofissionais nos serviços, né? Mas não a chamávamos assim, né? Agora, nós tínhamos raríssimas experiências de educação interprofissional. E essa troca que nós fizemos, né, com outros países que já tinham uma tradição de mais de 20 anos, né, por questões muito singulares de como problemas de saúde precisavam ser abordados, como, por exemplo, a violência contra a criança, né? Você trabalhar de forma interprofissional, você expõe aquela criança, como acontece aqui no Brasil, né? Ela tem que primeiro falar na delegacia, depois ela tem que falar com vários agentes, né, públicos para falar de algo que é muito doloroso, né?
essa é uma das origens, né, da educação interprofissional, da prática interprofissional. A saúde mental, né? Eu não sei, aqui o tema das ações afirmativas, das pautas identitárias, então a gente já tem recebido um volume expressivo de textos que tratam do racismo ou de outras pautas, como a experiência de estudantes indígenas nas escolas de medicina ou em outros cursos, né? E temos tido a publicação de parte desses artigos que nós recebemos. Acho que essa é uma tendência muito positiva, né? Mas outros temas já, vamos dizer assim, consolidados que permanecem, né? Então, a educação à distância, que tem nós recebemos aí, até fizemos um suplemento da Covid, né, que eu não trouxe aqui, mas muitos dos artigos foram sobre experiências inovadoras nesse momento no modo remoto, né, de trabalho, né. Vamos ver aqui, estou nos últimos minutinhos. A temática da bioética, né, também emergindo, né, e abordagens como a da análise institucional, práticas interdisciplinares, né. Eu acho que o uso da nuvem, né, ela não permite que apareça, por exemplo, o tema do racismo, que nós temos 4 artigos já publicados estudando essa temática nas instituições de ensino. Ela não apareceu aqui porque 4 artigos, né, a nuvem ela retira os que são muito... eu acho que talvez chame a atenção que tem uma diferença, né, do que a professora Anderson trouxe, naquela na perspectiva futura, né? Aqui a nossa traz algumas coisas talvez já consolidadas lá, como a educação interprofissional, mas as pautas identitárias, que eu sei que lá isso também é muito recente, né? Por exemplo, a questão do racismo e tal, eu acho que é algo que aqui entre nós tem ganhado um fôlego, né? Bom, para fechar, eu convido a todos a conhecerem nossa página, estarem acompanhando nas nossas redes sociais, do Facebook, do Twitter, do Instagram. Então, nos siga nessas redes e fico à disposição. Obrigado pela atenção. Som. Muito obrigada pelas excelentes palestras. E gostaria de abrir para alguma pergunta. Eu vou fazer uma enquanto o pessoal se coloca. Eu, como editora, que fui editora de uma revista brasileira que se tornou internacional, e a gente procurou a indexação e conseguiu, a gente revendo retrospectivamente, a gente tem benefícios e perdeu muitos aspectos também, né? Eu gostaria de saber qual que era o pensamento de vocês em relação às respectivas revistas, se vale a pena investir numa indexação com fator de impacto, o que extrair de benefício e de perdas para a revista. Então, eu acho que
eu acho que toda a indexação ela é importante e os ganhos superam possíveis perdas. Eu lembro de uma, nós, quando entramos na Cielo, nós também reivindicamos a nossa entrada no Cielo Saúde Pública, que é uma área temática da Cielo, e nós tivemos que abandonar. Nós trabalhávamos com a BNT, né? Estávamos muito felizes com isso, e tivemos que passar para o Vancouver, né? Nós tínhamos mais proximidade com as humanidades, porque as nossas citações, nas citações aparecia o sobrenome do autor, né? E atualmente é um número, né? O que a interface, por trabalhar com pesquisa quali, nós temos um diálogo maior com as humanidades. É importante você estar lendo uma referência e ver o nome do autor, né? Eu, pessoalmente, gosto muito disso e vivo pulando para as referências para ver quem é que está sendo citado ali. Mas eu acho que os ganhos são, né, eu acho que está no Web of Science, na Scopus, né, dá uma visibilidade grande para o periódico, mas isso não quer dizer que nós vamos receber submissões de países, vamos dizer, de língua inglesa, né? Nós temos clareza de que quer dizer, e é o público que a gente busca vamos dizer, pesquisadores, autores ibero-americanos, e aí a gente tem recebido até um volume crescente de Espanha, Portugal, países aqui da América Latina, especialmente da Argentina, né? Então, acho bastante importante isso. Eu seguramente acho que a gente ainda não está indexada, né? Então, a Revista Brasileira de Educação Médica ainda não tem essa indexação em bases mais robustas, mas a impressão que eu tenho é que realmente os ganhos devem superar aí eventuais perdas. Depois eu vou querer saber quais foram essas perdas que você está se referindo, Simone. Mas para mim ainda é muito a gente não perder a essência, né? Então muitas vezes a gente busca a indexação, né? Eu vou botar entre aspas assim, cegamente, e acaba por perder a essência, que é um pouco daquela reflexão que o professor Sigmar trouxe, né? Afinal, o que a gente precisa para o nosso próprio desenvolvimento, entendendo que isso talvez seja o mais importante para a gente ter o reconhecimento, né? Para além de uma indexação em bases mais robustas. Mas, seguramente, estar indexado, inclusive, faz com que nosso trabalho, nosso esforço, né? Nossa dedicação, que é tamanha, seja também reconhecido. Então, acho que a gente não vai conseguir fugir disso, mas precisa equilibrar para não perder a essência, né? E eventualmente avançar para um caminho que deixe, né? Ou que suporte menos a nossa própria necessidade, a nossa própria demanda individual num país continental como o Brasil, com tantas diferenças, né? Em que essas diferenças na formação elas precisam ser atendidas, né? Então, acho que, para mim, seguramente precisamos avançar para isso e tem que ter muito cuidado para não perder a nossa essência e deixar, né, o nosso próprio desenvolvimento tecnológico científico pelo caminho. Só um comentário em relação a isso. Nos anos 90, final dos 90, houve um estudo importante que trouxe mostrando como a ciência do Sul, a chamada Lost Science, né? A falta de visibilidade das nossas produções latino-americanas, de outros países, da Ásia, etc., né? Nesse sentido, que é muito importante aqui, nesse fórum, destacar a importância de uma iniciativa como a Cielo, né?
tive oportunidade de estar em alguns encontros da Cielo, né? Agora vamos ter, no segundo semestre, de 25 anos. O de 20 anos havia a presença de importantes lideranças da área de comunicação científica do mundo, e eles, todo momento, não só porque era um encontro de 20 anos da Cielo, né, mas com muita fundamentação, dizendo da importância, né, do país e da América Latina, e já é Iberoamérica, né, a Cielo, ela ter uma biblioteca, né, uma base de dados tão relevante como é a Cielo, né? E a Rosiane pautou uma questão que eu acho que vou aproveitar aqui também para dizer, por que é importante o país ter periódicos científicos próprios, né? É claro que nós precisamos dialogar com os pesquisadores do mundo, e isso deve ser feito, né? Mas porque um periódico científico ele pauta o que é prioridade para um país, né? Então, cabe especialmente em algumas áreas, como dar o exemplo da minha área, da saúde coletiva, da saúde pública, né? Então, um artigo que é fundamental para o desenvolvimento do SUS pode não ser interessante para um periódico americano. Eu já tive essa experiência de receber uma rejeição porque aquilo não interessava, né? Então, tem esse lado que é muito importante, né, que é a pauta da ciência e tecnologia, né? E, claro, isso não quer dizer que não devemos publicar em periódicos de outros países, os, entre aspas, internacionais, né? Sim, vamos publicar também, né? Eu acho que agora tem uma pauta aí em discussão. A CAPES teve uma reunião a semana passada para discutir um problema seríssimo, né, que a Luciane trouxe, que é justamente o valor que nós estamos gastando com o pagamento de publicações nos megajournals, né, que na faixa aí de 3, 4, 5, 6 mil dólares ou pounds, né? Nós sabemos que esse setor da economia fatura, em termos de lucratividade, muito mais que as grandes empresas de Apple, Google, né, em termos de taxa de lucro, porque ela recebe tudo pronto. Nós pesquisamos, nós buscamos financiamento, e eles publicam e faturam, né? Então, a CAPES está agora fazendo uma discussão, acho que muitos de vocês aqui devem ter recebido uma pesquisa da CAPES, para justamente fazer uma negociação, como já vem sendo feito em vários países, na Califórnia, por exemplo, nos Estados Unidos, que é uma negociação para que o país está pagando 2 vezes para esses publishers, ao contratar uma assinatura e ao pagar um artigo num preço, eu julgo, abusivo. Muito obrigada. Gostaria de agradecer imensamente a palestra. Não tem mais ninguém inscrito para alguma pergunta, e passo a palavra à professora Eliana para encerrar, então, essa Na verdade, agradeço. Eu acho que é muito importante a gente começar a pensar um pouco mais estrategicamente. O seu último comentário é essencial. Nós estamos, como diria em português, não traduzível, sinuca de bico. Como é que traduz sinuca de bico com as publicações? Eu estava traduzindo o preço das publicações da Rebem e da Interface para a Mary Ellen e para a Brown entenderem a diferença entre o internacional e o nacional. Mas eu estou aqui para dizer que, como a gente está com o horário bastante adiantado, infelizmente, nós vamos voltar até as 2h15, atrasando 15 minutos só o início da sessão da tarde, porque tem gente que talvez tenha que ir embora, talvez tenha transporte. Então, às 2h15, a gente recomeça com a apresentação dos trabalhos orais, depois será seguido pelos pôsteres, tá bom? Então, bom almoço. Tem dicas de onde comer, que acho que eu não sei como é que vocês já receberam, eu acho, mas então, bom almoço a todos.